morning, my dear beautiful doctors, dignitaries, guests, and the delegates. With a joy and immense exultation, a warm welcome to the memorable and never and ever event to the inauguration of IMPCOPS manufacturing new building, Tadepalli. And I request each and everyone to assemble in their seats, please. వచ్చిన సభ్యులందరూ కూడా వారి వారి సీట్లలో కూర్చుంటే మరికొద్ది నిమిషాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ పశుసంవర్ధక శాఖ, మత్స్య, పాడి పరిశ్రమాభివృద్ధి శాఖ మంత్రులు డాక్టర్ సీదిరి అప్పలరాజు గారు మన సభకు వేయించేస్తున్నారు. అలాగే ఢిల్లీ నుంచి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఆయుష్ CCRAS Deputy Director General Dr. M. Srikanth, Drug Policy Section Head, Advisor Ayurveda Dr. Anand T. Gudiwada, ESI Corporation New Delhi Deputy Medical Commissioner Dr. G. Prabhakar Rao, SV Ayurveda College Principal and Medical Superintendent Dr. P. Murali Krishna, వీళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు మనకు అతిథులుగా ఇచ్చేశారు. వారందరూ కూడా మరికొద్ది క్షణాల్లో వేదికను అలంకరించబోతున్నారు. చెప్పండి, ఎవరు విఎల్ శాస్త్రికి పిలవాలా? ఆపేసి అది ఆపేసి నేను పక్క ఒకసారి చెప్పింది అనౌన్స్ చేయండి రాలేదు. ఇక్కడ ఎవరు పెట్టారు? శ్రీలక్ష్మి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ మత్స్య, పాడి పరిశ్రమాభివృద్ధి
పశుసంవర్ధక శాఖ మంత్రులు ఎంయూటీకి విచ్చేసి ఉన్నారు. వారు అక్కడ ఎంయూటీ బిల్డింగ్స్ ఇనాగరేట్ చేసిన తర్వాత ఈ వేదిక మీదకి రాబోతున్నారు. అందరూ కూడా ఆసీనులు అవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నారు. ఫస్ట్ ప్రేయర్ మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? సరే. సాంగ్ ఒకటి రెడీ ఉండాలి ప్రియదర్శినికి. రిబన్ కటింగ్ అందరూ వచ్చారు, చెప్పాలి ఏదో ఒకటి దీని గురించి, ఇంకా గురించి కంటిన్యూషన్ పోతుంది. చలేగా, నో ప్రాబ్లం. పర్ఫార్మ్ వేసారా లేదా అక్కడ? ఒత్తులకి ఒత్తులకి దేనికి ఒత్తులు? ఏదైనా మ్యాటర్ ఇస్తే కంటిన్యూస్గా జరిగితే బాగుండదు. లేదులేండి, లేదు లేదు ఏంటమ్మా? కాదు, చేస్తూనే ఉంటే ఫ్రెష్గా వాళ్ళు ఇందులో రెండు రకాల టైం ప్రోగ్రామ్స్ సరిపోయింది. ఉన్నాయి. టైం సరిపోయింది. IMPCOPS గురించి అక్కడ పూజ సార్ మీరు ఫస్ట్ ఒకటి రాసిచ్చారు కదా, IMPCOPS గురించి ఒక హిస్టరీ రాసిచ్చారు, అదేది బుక్ ఏది?
చేసి ఇక్కడ మన IMPCOPS, the Indian Medical Practitioners Cooperative Pharmacy and Stores. It's a multi-state cooperative society limited. It's a Chennai-based and it is celebrated the 75 years of existence this year in the Chennai. It is inaugurated by the convening to the state chief minister in the September, and it is informed by Dr. Kannam Garu, President of Multi-State Cooperative Society, that is the IMPCOPS. And coming on to the history of this IMPCOPS, IMPCOPS was established in the year 1944 by a group of allopathic and Indian medicine doctors, and its first president, Captain Dr. Srinivasa Murthy Garu, a military doctor, was mainly instrumental in beginning upon the institution. At the time of its origin, the society manufactured only 50 kinds of Siddha and Ayurvedic drugs in the commercial scale. Today, it produces and sells about 170 kinds of Siddha, Ayurveda and Unani medicines. Since no research lab is yet to be set up in IMPCOPS, and it focuses only on the classical Ayurveda products, and the drugs are yet to be involved in the preparation of the medicines. And Dr. Kannan sir said that IMPCOPS has increased its business turnover in 2018-19 from previous years. It earned the additional revenue of 2 crores, that is 2 crores during this period, and some new products of this Siddha will also be brought into the market shortly to increase the turnover. And it's a short story or a history of the IMPCOPS. And now we are delightfully waiting for our chief guests and the dignitaries. And I request everyone to assemble in their seats, please. that can produce more than 3 lakh tablets per day. All our over-the-counter tablets reach the masses without a hitch and are sent for sale immediately. Apart from that, it goes non-stop to other government agencies and government hospitals and pharmacies across India. In this Tadepalli unit, until 2017, only 1 crore rupees worth of medicines were manufactured and sold here annually. It is noteworthy that the production and the sale of life-saving drugs has reached over 5 crore rupees since Dr. Kannan took over the reins of governance in 2017.
It is a fact that our IMPCOPS, based in Tadepalli, Andhra Pradesh, with these new structures will reach over 25 crore rupees worth products and sales per annum in the years to come. From 2017 till today, our IMPCOPS company has achieved tremendous growth. And the honors for this should go to our president, Dr. R. Kannan, and the board of directors who were by his side. It would not be an exaggeration to say that these 5 years are the golden years of IMPCOPS. With his progressive thinking, honest governance, and proper planning, our IMPCOPS has seen a tremendous growth. This has brought global pride to our IMPCOPS and all the employees who work here. கொரோனா நோய் தாக்கத்திற்கு பின்னர் சித்த மருத்துவ மருந்துகள் விற்பனை அதிகரித்துள்ளதாக சித்த மருத்துவ சங்க தலைவர் தெரிவித்துள்ளார். வேலூர் மாவட்டம் சத்துவாச்சாரியில் உள்ள ஸ்ரீ புற்று மகரிஷி சமூக
మన ప్రియతమ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ మత్స్య పాడి పరిశ్రమాభివృద్ధి అమాత్యులు డాక్టర్ సివిరి అప్పలరాజు గారు ఇప్పుడే మన సభకు విచ్చేశారు. Sir, good morning. Good morning, my dear beautiful doctors, dignitaries, guests, and delegates. With a great joy and immense exculpation, a warm welcome to the memorable and ever event of inauguration of IMPCOPS manufacturing unit, that is the renovation and the new building of the inauguration function of IMPCOPS, the Indian Medical Practitioners Cooperative Pharmacy and Stores. It's a multi-state cooperative society limited. And the founder, Dr. Vaidratna, Captain Sri Srinivasa Murthy Garu. Myself, Dr. Padmaja, Medical Officer and Assistant Professor, Department of Ayush, Government of Andhra Pradesh. On behalf of Indian Medical Practitioners Cooperative Pharmacy and Stores, Chennai, as an honorary medical consultant in Regional Office, Vijayawada, it gives me immense pleasure to welcome you all for this memorable and grand event of inauguration of renovated manufacturing unit building Tadepalli, the second unit of IMPCOPS Chennai today. IMPCOPS was started in the year 1944 in Chennai, the then compound Madras state. The second unit was started in the 1984 in Tadepalli, Andhra Pradesh, with a great motto to make available standard Shastric Ayurveda, Unani and Siddha medicines for the practitioners of Indian systems of medicine in our country by Captain Dr. G. Srinivasa Murthy, Dr. Y. Surnarayan Rao and Dr. Y. Kondal Rao. Before taking over the charge of President IMPCOPS, Dr. R. Kannan, as President, promised that he will develop this unit on par with the head office Chennai, kept his word and developed this unit. Now, I request our energetic and dynamic President of IMPCOPS, Dr. R. Kannan sir, to please come on to the dais and preside over this function. He will be honored by Dr. Neelima. Now I request our Vice President, Dr. M. Suresh, to please come on to the dais. He will be honored by Siri Geeta. Now I request our beloved young local director, Dr. Vemul Bhanuprakash Garu, who took untired effort to develop the unit on this dais. I
am profusely elated to take the opportunity to introduce our chief guest, Chief guest of the day. On the behalf of the IMPCOPS, I thank him for providing his gracious presence to join us today to enhance our joy. I request President, Confederation of Herbal and Ayurveda Industry, Sri Drupaganta Srinivas Garu, to grace onto the dais. Token of affection by Dr. Jansi Garu. I request Dr. Challa Harikumar Garu, Founder President, NMA AP, and Chairman Dr. NRS DSC alumni, to grace the dais. I request Dr. Ramanraj Sir, Founder President, NMA AP, and Chairman, to grace the occasion. Dr. Sai Geeta will honor the Sir. It's our pleasure to extend a cheerful welcome to you all for the inauguration function of the new building, and I request to welcome Dr. Veera Cholan Garu, former CCIM member, to grace the occasion. Dr. Priyanka, honor the Sir. It's an immense pleasure to welcome Dr. Tamil Gani Garu, General Secretary, Tamil Nadu Government Medical Officers Association, to grace the dais. And Dr. Mahdi Garu will honor the Sir. It's
It's a great honor to welcome our cheerful and most dedicated Dr. Ramaswamy Garu, Pudu Vidal Team Core Committee member to grace the occasion. Dr. Samya will honor the sir. It's an immense pleasure to welcome Dr. Shankar Rajagaru, Pudu Vidal Team Core Committee member to grace the occasion. Dr. Rami Bharati will honor the sir. I request Dr. Pratap Garu, Pudu Vidal Team Core Committee member to grace the occasion. Dr. Anusha will honor the sir. It's our pleasure to extend a cheerful welcome to the Principal and Medical Superintendent of SV Ayurveda College and Hospital, Dr. P. Murali Krishna Garu, to grace the occasion. Dr. Lavanya Lakshmi ma'am will honor the sir. We feel honored to have with us the honorable guest of this day, energetic, young, energetic and most charming Colonel V. Ramanu sir, Commissioner, ICE Department, Government of Andhra Pradesh. Dr. Jhansi Garu honor the sir. Honor the sir. Now I take the privilege to invite Dr. Narayanam Srikanth, Deputy Director General, CCRS, Ministry of Ayush, Government of India, New Delhi, to grace the occasion. Dr. Bhagyalakshmi will honor the sir. It's an immense pleasure to welcome Dr. Anand T. Gudwada, Advisor Ayurveda, Head of Drug Policy Section, Ministry of Ayush, Government of India, New Delhi, to grace the occasion. Welcome, sir. I request Siri Geeta to honor sir. Now I invite the Board of Directors of IMPCOPS, without whose support this would have been fruitful. Dr. H.R. Vijaya Sheshadri Garu, Dr. C. Vijayan Garu, Dr. M. Vivekananda Garu, Dr. Patil Prabhakar Reddy Garu, Dr. Y. Srinivasu Garu, and the board of the directors will be honored by Dr. Lavan Lakshmi Garu, Dr. Ragalata Garu, Dr. Jhansi Garu, Dr. Madhavi, Dr. Saujanya. Thank you, sir. Sri Malladi Vishnuvardhan Garu, MLA Vijayawada Central, has conveyed his message that he will be joining the meeting a bit later. So also Sri Murugudu Hanumantrao Garu, MLC Mangalagiri, also sent a message that he will join the meeting a bit later. Now I request the President to continue the proceedings. Lighting the Jyoti by all the guests.
Lighting a lamp before a ceremony spreads divine grace, which represents the positive brightness of dispelling dark. नमामि धन्वन्तरिमादिदैवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनाम् क्षीराब्धिरुत्थितं दैवं पीतवर्णं चतुर्भुजं नमामि धन्वन्तरिं नित्यं नानागदनिषूदनं As it is a tradition of for every ceremony to spread the divine grace, which represents the positive brightness by dispelling the darkness. And after this, we are having the welcoming speech by Dr. K. Khadir Mohiddin Garu, Secretary in Charge, Chief Executive Officer, IMPCOPS. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు చాలా మంచి రోజు. IMPCOPS సరతలో మరువలేని రోజు. ఎన్నో సంవత్సరాలు నుండి కలలు కన్న తాడపల్లి IMPCOPS యూనిట్ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రారంభం అవనుంది. Heartily welcome to our respected President of IMPCOPS and Honorable Minister for Health and Family Welfare, Honorable Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Dairy Department, Honorable former Minister for Home Affairs and Disaster Management, Honorable Minister for Honorable Member of Legislative Assembly, Mangalagiri Constituency, Honorable Member of Legislative Assembly, Vijayawada Central Constituency, respected Dr. Anand T. Gudiwada, Advisor, Ayurveda, Head Drug Policy Section, Ministry of Ayush, respected Colonel V. Ramalu, Commissioner, Department of Ayush, Government of Andhra Pradesh, respected Dr. Narayanam Shrikant, Deputy Director General, CCRAS, Ministry of Health, Government of India, respected G. Prabhakar Rao, Advisor, Ayush, Deputy Medical Commissioner, ESI, Ministry of Labour, Government of India, New Delhi, respected Dr. P. Murali Krishna, Principal and Medical Superintendent, Tirupati Devasthanam, CSP Ayurvedic College Hospital, Tirupati, respected Dr. P. Sai Sudhakar, Principal, Dr. NRS, Government Ayurveda College, Vijayawada, respected Dr. Chala Harikumar, Founder President, National Medical Association, Andhra Pradesh, and respected Dr. M. Suresh, Vice President of IMPCOPS,
respected Board of Directors of IMPCOPS, and respected members of IMPCOPS, and warm welcome to our college students. Respected guests on the dais and off the dais, I welcome all of you to this grand and great memorable inaugural function of new buildings at our second manufacturing unit at Tadepalli. First of all, I would like to thank our young and dynamic president of IMPCOPS for having given me this opportunity, and it is born my life to stand before these knowledgeable gatherings. A few days before, we had inaugurated new and renovated buildings measuring nearly 45,000 square feet at our head office, and Honorable Minister for Health and Family Welfare, Governor of Tamil Nadu, declared opened those buildings at our head office in Chennai. Apart from a part of our expansion project, we have expanded the factory building at this manufacturing unit Tadepalli at the total cost of nearly rupees 5 crores. The expansion of factory buildings at our head office in Chennai and manufacturing unit at Tadepalli has been successfully completed under the able leadership of Dr. R. Kannan, our President. His vision for growth of IMPCOPS and his for your grand contribution in this department work. The Bhumi Puja for this new building was laid on 27/7/2021, and the building has been constructed within a short period of 10 months. I would also like to thank all Board of Directors on this occasion for having rendered their continuous support to execute this project within the stipulated time. Since our President is to take elaborately in this President's address about the manufacturing unit, I would like to conclude my speech with this, and once again, I warm welcome to all of you to this grand inaugural function. Thank you. Namaskar. Thank you, Secretary sir. Now I request our beloved President IMPCOPS, Dr. R. Kannan, to please give his presidential speech. Respected, Honorable, young, dynamic Minister for Fisheries and Animal Husbandry and Dairy Development, respected Ayurveda Advisor, Head Drug Policy Section, Ministry of Ayush, Government of India, respected Vice Chancellor, Dr. NTR University of Health and Sciences, respected Commissioner, Ayush Department, Government of Andhra, Deputy Director General, respected Sir, CCRS, Ministry of Ayush, New Delhi, respected Advisor, Ayurveda, Deputy Medical Commissioner and ESI Corporation and Ministry of Labor and Employment, New Delhi, respected former CEO, National Medicine Plant Boards, Ministry of Ayush, Government of India, New Delhi, respected Principal and Medical Superintendent, SV Ayurveda College and Tirupati, respected Principal, Dr. NRS, Government Ayurveda College, Vijayawada, and our beloved, respected Founder President, NME, AP, Chairman and Dr. NRS, GAC Aluminum Association, respected President, Confederation of Herbal and Ayurvedic Industry, AP, our IMPCOPS Vice President and Board of Directors, Secretary in Charge, IMPCOPS doctors and staffs and all employees and all consultants, and Tamil Nadu Medical Officer Association General Secretary, Dr. Tamilkani and office bearers, IMPCOPS core committee members, our beloved NMA leaders and members, IMPCOPS local member, and Vijayawada Government Ayurveda College faculties and students, Tirupati
Devasdanam Ayurveda College faculties and students, Mundachal Ayurveda College faculties and students, Varangal Ayurveda College and students, Hyderabad Ayurveda College students. Honor, good morning to all. Andharikkum Namaskaramallu, Anaivarukkum Iniya Kalai Vanakkam. In 1943, a group of like-minded Indian system of medicines that are met in Yeluru, nearby Vijayawada, discussed about the necessity of dispensing Indian system of medicines at reasonable price with quality for the public through government hospitals in Madras Presidency and resolved to start central stores. With a service as Vijayawada Municipal Medical Officer by Dr. Y. Kundal had a vision to develop Indian system of medicines and took initiative to start a cooperative society with 220 members and named as is our IMPCOPS along with founder president Captain G. Srinivasamurthy, Dr. Y. Suryanarayan and started in Chennai. Before 2017, the built-up area head office approximately 44,000 square feet. The space was very inadequate for development of manufacturing medicines and storing those medicines. Due to insufficient place, orders worth nearly 3 crores were being lost every year. After 2017, we took charge. Our team board of directors took over the office of IMPCOPS. In these 5 years, approximately, Dr. P. Shanmuga Prasad, Vice Chancellor, Dr. Engineer Health University. Warm welcome, sir. After 2017, when our team of board of directors took over the IMPCOPS in these 5 years, approximately 60,000 square feet built-up area was developed, which was inherited by our Honorable Tamil Nadu Health Minister in April 4th, 2022. The medicine sales of IMPCOPS increased from 36 crores to 50 crores, nearly 44% increase in 5 years. This is our victory. Our victory is submitted to your side. Now I give the brief history just to its manufacturing unit of Tadepalli. 1956 purchased land in this place, purchased 1956 2 acres 20 cents, just 11,000 rupees in I think in this value nearly close to crores, I think in this 1956 to 11,000 rupees purchase பண்ணப்பட்ட இடம் இது. 1966 regional office building at Tadepalli was opened by Honorable Chief Minister Government of Andhra, respected Sri K. Brahmananda Reddy Garu. அவர் கையால் இந்த திறக்கப்பட்ட இந்த நிறுவனம் இன்று அவர் யங் டைனமிக் வெட்டினரி மினிஸ்டர் கையால் மறுபடியும் ரெனோவேட் பண்ணி இன்னைக்கு ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். வாம் வெல்கம் சார். எங்களோட மிக IMPCOPS உடைய சார்பில் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 1982 regional office at Tadepalli was converted to manufacturing unit. 1983 regional office at Tadepalli was shifted to Vijayawada. From 1983 to 2005, the production area was nearly 3,000 square feet in manufacturing unit Tadepalli. From 2005 to 2012, manufacturing was closed. After that, again this unit was reopened in the year of 2012. And the initiate Dr. Radhakrishna Murthy and Ramachandra Murthy and our NMA leaders and NMA members support reopening பண்ணது under the presence of Dr. Ramalingam 2012. After that 2017 May 1 Puduvidiyal team lead by me and Puduvidiyal team advisor Dr. Hussain and Dr. Tamikani met. கரெக்டாக சொன்னால் May 1ஆம் தேதி நாங்கள் மீட் பண்ண NMA leaders and our Honorable Dr. K.V. Ramanaraju Garu, Dr. K.S. Salpati Garu, Dr. C.M. Murthy Garu in AP and Banni Suryakumar Garu and requested for support. Then I promised to develop manufacturing unit Tadepalli. Last May month 1st 2017 நாங்கள் ஒரு எங்களுடைய சப்போர்ட்டுக்காக நாங்கள் கேட்க வந்திருந்தோம். அந்த டைமில் NMA லீடர்ஸு
அண்ட் இன்னைக்கு நான் இருக்கு பன்னி சூரியகுமார் சார் ரிட்டனாக எழுதி கொடுங்கன்னு கேட்டார். இவருடைய ரிக்வஸ்ட் நீங்க எல்லாம் பண்ணுவீங்களா அப்படிங்கிறது ரிட்டனாக நீங்க எழுதி கொடுங்கன்னாரு. அந்த டைம்ல நான் அஸ்யூர்டு டெஃபினெட்லி யூ சப்போர்ட் மை டீம், definitely I will do it within my tenure. In this period I keep it in my words. With his support from directors Dr. S. Ramachandramurthy, Dr. Patil Barbara Reddy, Dr. Y. Srinivasulu, Dr. Vemula Banu Prakash, especially participation of Dr. Banu Prakash, personal interest is participation in weekly review meeting of building committee and advice from myself and executive work. இதெல்லாம் உண்மையாலுமே ஒரு ஹார்ட் ஃபெல்ட்டடாக ரீடிங்ஸ். எவ்ரி 2017 to 2022 எவ்ரி இதில் ஃபர்ஸ்ட் 3 years எவ்ரி வீக்லி மீட்டிங் இருக்கு. வீக்லி ரிவ்யூ மீட்டிங். அந்த ரிவ்யூ மீட்டிங்ல அவர் ஆந்திர பிரதேசோட டைரக்டர் டாக்டர் பானு பிரகாஷ் எவ்ரி மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுவார். அட்டன் பண்ணி அவரோட கோரிக்கையில பாத்தீங்கன்னா சிம்பிள்ல இருக்கு எம்யூடி டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஆந்திர பிரதேசோட டெவலப்மெண்ட் மட்டுமே பேசிட்டு இருப்பாரு. ஸோ அந்த மார்னிங்ல இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் பொறுமையா வெயிட் பண்ணி அந்த ஈவினிங்ல அந்த கோரிக்கை பண்ணுவாரு. ஸோ அவருடைய காலகட்டத்தில் நானும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுங்கிறது வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் மை டியர் பானு, வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் மை ஃபுல் ஹார்ட்டட் தேங்க்யூ. ஸோ எம்யூடி டெவலப்மெண்ட்ல என்எம்ஏ லீடர்ஸ் அண்ட் என்எம்ஏ உடைய மெம்பர்ஸ் அண்ட் அவர் பானு அண்ட் ஏபி டைரக்டர்ஸ் உடைய பங்கு மிகப்பெரிய அளவில் இருக்கு. அது இந்த நேரத்தில் உங்களோட அமைச்சர் முன்னிலையில் சொல்றது மிகப்பெரிய சந்தோஷத்தை என்னுடைய தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். To develop this unit, second unit of IMPCOPS, as per the vision of the founders of this organization, funds have been released immediately whenever needed for machinery purchase, raw material purchase. அவர் விட மாட்டாரு. நான் வண்டியில் ஏற போறப்ப கூட ஏதாவது ஒரு ரிக்வஸ்ட் கொடுப்பாரு. சார் போஸ்டிங், ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் மிஷினரிஸ் எவ்ரி டைம் ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துட்டே இருப்பாரு. ஆல் தி அவர் ரிக்வஸ்ட் கொடுக்கறதுல நான் என்னைக்குமே நோ சொன்னதே இல்லை. ஆல் தி அவர் ரிக்வஸ்டோட அக்செப்டட். ஜஸ்ட் எம்யூடியோட ப்ரொடக்ஷன் டீடைல்ஸ் பிஃபோர் 2017 ஐ எம் சார்ஜ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி 79 lakhsல மட்டும் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டு இருந்த இடத்துல ஆஃப்டர் 2020 2022ல நீங்க நியர்லி 2.5 crores வந்து ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த 5 yearsல நியர்லி கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு இமாலயாவுடைய ஹியூஜ் டெவலப்மெண்ட் வந்து வந்திருக்கு. அதுடைய members உடைய சப்போர்ட்ஸ் அண்ட் அவர் டைரக்டர்ஸ் உடைய சப்போர்ட்ஸ் அண்ட் செக்ரட்டரி அண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் உடைய சப்போர்ட்ஸ் இந்த நேரத்தில் அவங்களை தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். சின்ஸ் according to my promise given in 2017 with the continuous effort made by Panchavarma Hospital was opened last April 13th 2021 by respected MLA Vijayawada Central Hospital and Panchavarma opening. Next, ROE building was constructed very long back. It has not been renovated. After we took over the charges as board of directors, we have done it, making a good looking glass chamber with vaccinated work. This development was done only after 39 years. Yes, there was no development all these 39 years. After 39 years, we developed ROE and hospital newly created. I have kept in my promise given 2017 to develop manufacturing unit Tadepalli, started Panchavarma Hospital and renovated regional office Vijayawada. In the 2000 July 27th 21, Bhumi Puja for renovation for manufacturing unit Tadepalli within an area of 17,500 square feet was performed. I kept my promise that before my tenure, these buildings will be inaugurated within 9 months. This buildings are being opened today. This development has taken place after 56 years. I am very happy to inform, really 56 years அப்புறம், அதாவது 1963 இந்த பில்டிங் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு 3000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல இருந்த இடத்த 2022 நியர்லி 56 வருடத்திற்கு பிறகு ஒரு 17,500 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல இந்த பில்டிங் உருவாக்குறதுல மிகப்பெரிய சந்தோஷத்தை இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இந்த பில்டிங் உருவாக்குறதுக்கு இந்த பில்டிங் பண்ண நம்மளுடைய மூத்தோர் அவர் ஜீனியஸ் லீடர்ஸ், ஃபவுண்டர் பிரசிடென்ட் அண்ட் செக்ரட்டரிஸ் அண்ட் IMPCOPS மெம்பர்ஸ், பாஸ்ட் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டுட்டு உருவாக்கியிருப்பாங்க. அவர்களுடைய ஆத்மாக்களோட
நான் வணங்குற IMPCOPS உடைய காக்கும் கடலான வீரபத்ரவர்களும் விஜயவாடாவில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய கனகதுர்க்கையுடைய ஆசையினால தான் இந்த பில்டிங்கே வந்து கட்ட முடிஞ்சது. இந்த நேரத்தில் அந்த ஆத்மாக்களை எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். In this contest, my heartfelt thanks to Board of Directors, especially Andhra and Telangana, NMA leaders and NMA members and IMPCOPS members. In this program, Secretary in charge, MUT Building Committee members and consultants, Muthu and Karthik and Senthil and electrical consultant Senthil, employees of MUT and Assistant Secretary, Medical Superintendent rendered their service for which I am very much thankful. In this new unit, new OTC medicines for all types of disease from head to toe, FMGE products along with Ayurveda, Siddha and Unadi medicines will be manufactured near future. Our aim in our next tenure to reach sales target 25 crores per annum at MUT production. As said earlier, IMPCOPS stand first in quality genuine medicine preparation was we request our Honorable Minister of Health and Family Welfare and IS Commissioner, Government of Andhra Pradesh, sir, to please kindly take necessary steps so that our IMPCOPS medicines be dispensed in all government dispensaries, sir. Because IMPCOPS medicines quality, இன்றைக்கு எத்தனையோ ஒரு பிரைவேட் ஆர்கனைசேஷன் எல்லாமே வந்திருக்கேன். ஒரு 75 இயர்ஸா எந்த ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டும் இல்லாம எந்த ஒரு மோட்டிவேஷன் பண்ணாம ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் வளர்ந்து வருதுன்னா அது சாதாரண இல்லை, அதனுடைய குவாலிட்டி தான். இந்த IMPCOPS மெடிசின்ஸ் கண்டென்ட்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் தால்சதி சூர்ணத்தில் ஒரு 48 ட்ரக்ஸ் இருக்குன்னா அந்த 48 இன்கிரியன்ஸ்ல ஒரு இன்கிரியன்ட் இல்லைன்னா கூட அந்த மெடிசின்ஸ் ப்ரிப்பேர் நாட் ப்ரிப்பேர். ஸோ இந்த குவாலிட்டிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பண்ணக்கூடிய இந்த மெடிசின்ஸை கவர்மெண்ட் செக்டர்ல இருக்கக்கூடிய பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய புவர் பீப்புளுக்கு போகக்கூடியது இந்த மெடிசன் போச்சுன்னா ரியலி அவங்களுடைய டிசீஸ் கியூர் ஆகிறது மட்டும் இல்லாம நம்ம சிஸ்டத்துக்கும் ஒரு பெருமை வாய்க்கும் அப்படிங்கிறது இந்த நேரத்தில் தெரிவித்து ஒரு கைண்ட் ரெக்வெஸ்ட் அவர் ஆயுஷ் மினிஸ்டர் அண்ட் அவர் கமிஷனருக்கும் ஒன்ஸ் அகைன் அவர் வெட்டினரி அவர் யங் டைனமிக் மினிஸ்டருக்கு ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் அவர் ப்ராடக்ட் வெட்டினரி ப்ராடக்ட் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். அந்த வெட்டினரி ப்ராடக்ட் அவருடைய வெட்டினரி டிஸ்பென்சரிஸில் நியர்லி ஆந்திரா இருக்கக்கூடிய டிஸ்பென்சரியில் ஆயுஷ் செக்டரில் இருக்கிற மெடிசின்ஸ் நம்ம IMPCOPS மெடிசின்ஸை கோஆபரேட்டிவ் மெடிசின்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணி அந்த வாயில்லா ஜீவன்களுக்கும் கொடுத்து இந்த மாதிரி நம்மளோட மினிஸ்டர் அவர்கள்ட்ட தாழ்மையான ஒரு ரிக்வெஸ்ட் கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட் we also requested Deputy Director General CCRS to kindly observe and see that all the CCRS institutions prefer IMPCOPS medicines at a large scale in their institutes for dispensing to the public. We request respected Deputy Medical Commissioner ESI Corporation to take necessary steps to dispense our IMPCOPS medicine in their ESI dispensaries as our medicines are of reasonable price. ஏன்னா இஎஸ்ஐங்கிறது தொழிலாளர்களுக்கு என்டையர் ஃபுல்லாமே இருக்கு. அந்த இஎஸ்ஐ உடைய ஆத்தென்டிகேட் டைரக்டர் அவர் வந்திருக்காங்க. ஸோ இஎஸ்ஐ இருக்கக்கூடிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸுக்கு நம்மளுடைய மெடிசின்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ற மாதிரி உங்களுடைய சார்பிலையும் நான் அவருக்கு வந்து ஒரு ரிக்வெஸ்ட் நான் கொடுக்குறேங்க. We take privilege to request the respected executive officer TTD through our beloved principal and medical superintendent SV Ayurveda College and hospital to please take necessary steps to make use of our medicines in their hospital. Already திருப்பதி தேவஸ்தானத்துக்கு நம்ம மெடிசன் சப்ளை பண்ணிட்டு இருந்தது ஒன்ஸ் அப்பான் டைம். அந்த இதுக்கு அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் சட்ட பீரியட்ஸ்ல வந்து மெடிசின்ஸ் வந்து சப்ளை பண்ண முடியாம வாங்காம இருந்திருந்தாங்க. ஸோ இந்த நேரத்தில் நம்ம திருப்பதி உடைய மெடிக்கல் காலேஜோடைய பிரின்சிபல் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஒரு ரிக்வெஸ்ட், இந்த நம்ம IMPCOPS உடைய ஜென்யூன் மெடிசின்ஸை நீங்க வந்து இந்த நீங்க சீனிவாசா ஃபார்மசின்னு சொல்லி வச்சிருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் டேம்கால் மாதிரி. ஸோ சீனிவாச மூர்த்தி ப்ரிப்பேர் பண்ணாத மருந்துகளை IMPCOPS பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கு ஒரு IMPCOPS உடைய சார்பில் உங்களுடைய ரிக்வெஸ்ட் கொடுக்கணும். தேங்க்யூ சார். This is a not private organization, it is only a cooperative sector organization from which we are planning to manufacture and supply quality medicines at reasonable cost. So I request Honorable Chief Guest, MLAs and government officials to extend their support for the development of IMPCOPS and MUT. அனைவருக்கும் நன்றி, அனைவருக்கும் அன்றிக்கும் தன்யவாதங்கள்.
நெக்ஸ்ட் 2022ல 2 விஷன்ஸ் நம்ம வச்சிருக்கோம். இம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட்ல இம்யூனிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அண்ட் ஆல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல கன்சல்டன்ட் அண்ட் டிப்போ ஓப்பனிங் பண்றது, அதுல ஆயுர்வேத டாக்டர், சித்தா டாக்டர், யுனானி டாக்டர் போஸ்ட் பண்றது, இது ஒரு பார்ட். நெக்ஸ்ட் பார்ட் வந்து இந்தியன் மெடிசின்ஸ் உடையது ஆயுர்வேதா மெடிக்கல் காலேஜ், சித்தா மெடிக்கல் காலேஜ், யுனானி மெடிக்கல் காலேஜ், இந்த காலேஜஸை ஆந்திரா பிரதேசத்தில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு நாங்கள் வந்து ப்ரொபோசல் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் யுவர் சப்போர்ட்ல 2022ல நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் ஜூன்ல வந்து எலெக்ஷன் வருது. இந்த எலெக்ஷன்ல கண்டிப்பா உங்களோட ஆதரவோட நாங்கள் கண்டிப்பா சக்சஸ் ஆகி அடுத்த பிரசண்டா வருவோம்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர்லயே காலேஜோட ப்ரொபோசலுக்கு நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு நாங்கள் ரெடியா இருக்கோம் அப்படிங்கிற உத்தரவாதத்தை உங்களுக்கு முன்னாடி சொல்றேன். ஏன்னா என்னமே லீடர்ஸ் நம்ம சொல்லிட்டு நம்ம போக முடியாது, அடுத்து பம்பிகார் கேட்பாரு. அதனால உங்களுடைய அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியான வேட்ஸ் நான் கீப் அப் பண்ணுவேன். தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகைன். தேங்க்யூ ஆல். Thank you, President sir. As you have said, in the next tenure of 5 years, you are going to start hospital in manufacturing unit Tadepalli, and all consultant and Panchkarma hospitals and wherever your depots are there, and Ayurveda, Siddha, Unani colleges all over Andhra and Tamil Nadu. We are very indebted to you for your motto to develop Indian systems of medicine in South India. We wish you a grand success in the near future. Thank you, sir. As the Himalayas are increasing year by year, due to the tectonic movements, our IMPCOPS is developing in that same way. We must be so much of proud for that thing. Yes, finally the time has come up. Yes, we are eagerly waiting for the inauguration, that is the diamond second we call it as, for the inauguration of the new building of the IMPCOPS. And I request our honorable chief guest, Minister of Animal Husbandry, Fisheries, Dairy Development, Dr. Sridhari Appalraju garu, to inaugurate the new building with the remote. And we feel proud, and sir is also a renowned surgeon. Thank you so much, sir. Now I request our chief guest, Dr. Sridhari Appalraju garu, to please release our Ayurveda medicines in new containers and newly manufactured veterinary medicines in AP, because veterinary medicines have been already released in Tamil Nadu. We are introducing those medicines in Andhra Pradesh today. So I request our guest to please release both the medicines. I request Shri Malladi Vishnu garu, MLA Vijayawada Central, to please come on to the dais. Thank you so much, sir. Now is the time for the inauguration of these veterinary products in AP, and the inauguration, and that is the release of the Ayurvedic medicines in new container by our Honorable Minister, sir, and by the MLA, sir, of Vijayawada. And already the medicines have been there, but IMPCOPS has been making its new packing and also new labeling of our Ayurvedic products and also the veterinary products.
Now I request our respectable Chief Guest, Dr. C.D. Appalraj Garu, Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Dairy Development, Government of Andhra Pradesh, to please give his message. One minute, sir. At present, AV release from IMPCOPS, then Chief Guest message. AV of the IMPCOPS new building construction and the full construction, how they have taken so much of lot of efforts, especially Dr. Bhanuprakash sir and Dr. President sir, that is a Kannan sir, for this wonderful moment as we are waiting for that thing. New division has 2 high-speed modeling machines in use that can produce more than 3 lakh tablets per day. All our over-the-counter tablets reach the masses without a hitch and are sent for sale immediately. Apart from that, it goes non-stop to other government agencies and government hospitals and pharmacies across India. In this Tadepalli unit, until 2017, only 1 crore rupees worth of medicines were manufactured and sold here annually. It is noteworthy that the production and the sale of life-saving drugs has reached over 5 crore rupees since Dr. Kannan took over the reins of governance in 2017. It is a fact that our IMPCOPS, based in Tadepalli, Andhra Pradesh, with these new structures, will reach over 25 crore rupees worth products and sales per annum in the years to come. From 2017 till today, our IMPCOPS company has achieved tremendous growth, and the honors for this should go to our president, Dr. R. Kannan, and the board of directors who were by his side. It would not be an exaggeration to say that these 5 years are the golden years of IMPCOPS. With his progressive thinking, honest governance, and proper planning, our IMPCOPS has seen a tremendous growth. This has brought global pride to our IMPCOPS and all the employees who work here. We request Sri V.N.D.S. Murthy Garu, popularly known as Sarvani Murthy Garu, Corporator Vijayawada, to please come on to the dais. Now I request MLA Vijayawada Central, Vijayawada, I request our Chief Guest to please give his message. చాలా సంతోషకరమైనటువంటి సందర్భం. IMPCOPS సుమారుగా 17,000 పైబడి ఏదైతే ఈ దేశంలో ప్రధానంగా కేరళ, తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ అండ్ పాండిచ్చేరి ఈ 5 రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ఆయుర్వేదిక్, యునాని అండ్ సిద్ధ ఈ 3 ఆల్టర్నేటివ్ మెడికల్ స్ట్రీమ్స్కి సంబంధించినటువంటి డాక్టర్లు సభ్యులుగా కలిగినటువంటి ఒక కోఆపరేటివ్ సంస్థ. ఈ సంస్థ గురించి మీ చైర్మన్, మీ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ కన్నన్ గారు చెప్తా ఉంటే ముందుగా చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది, తర్వాత చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా అనిపించింది. ఇట్స్ రియల్లీ అన్ ఇన్స్పైరింగ్ సక్సెస్ స్టోరీ. ఎందుచేతంటే
ఈ ఆల్టర్నేటివ్ మెడికల్ స్ట్రీమ్స్ని ఏ రకంగా సెల్ఫ్ సస్టైన్ చేయాలి. మేబీ ఇది పూర్వకాలంలో ఒక 60-70 సంవత్సరాల క్రితం వచ్చినటువంటి ఆలోచన. ఏదైతే సైన్స్ బాగా డెవలప్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు మెయిన్ స్ట్రీమ్ మెడికల్ సిస్టమ్, ఎలోపతిక్ సిస్టమ్ డామినెన్స్ పెరుగుతున్నప్పుడు మరి ఎలా ఈ రంగాన్ని మనం సెల్ఫ్ సస్టైన్ చేసుకోగలం, అసలు మనకు అవసరమైనటువంటి మెడిసిన్స్ని మనమే తయారు చేసుకుంటే మంచిది కదా. రేపు పొద్దున్న వ్యవస్థల సహకారం ఎలా ఉంటుందో తెలియనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి కోఆపరేటివ్ సొసైటీ పెట్టి మరి ఆ ఆల్టర్నేటివ్ మెడికల్ స్ట్రీమ్స్కి అవసరమైనటువంటి ప్రోడక్ట్స్ బ్రహ్మాండమైనటువంటి క్వాలిటీతో. ఇట్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఐ థింక్ దట్ ఇస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ది సక్సెస్ ఆఫ్ దిస్ IMPCOPS మెడికల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్. ఒక మంచి క్వాలిటీతో మెడిసిన్స్ తయారు చేయటం, సప్లై చైన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయటం, మరి అలాగే దీనిలో ఉన్నటువంటి సభ్యులందరికీ కూడా టైంకి డివిడెండ్లు ఇచ్చి దీన్ని విజయవంతంగా రన్ చేయటం. ఇది ఒక గొప్ప విజయవంతమైన స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి స్టోరీ అని ఈ సందర్భంగా ఇక్కడ సమావేశమైనటువంటి ప్రతి డాక్టర్కి కూడా ఈ సందర్భంగా నేనైతే తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నేను మరి ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా మీరు కొత్తగా నిర్మించుకున్నటువంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ చాలా ప్రైమ్ లొకాలిటీ. ఇక్కడ ఒక 2-3 ఎకరాల స్థలం కలిగి ఒక కొత్త మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకొని మరి దీని ప్రారంభానికి నన్ను ఆహ్వానించినందుకు నిర్వాహకులకి హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను నేను. మరి నాతో పాటుగా ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి విజయవాడ సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే గారు విష్ణు గారు, మరి అలాగనే ఎన్టీఆర్ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ శ్యామ్ ప్రసాద్ గారు, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఆయుష్ కమిషనర్ కొలనల్ రాములు గారు, మరి అలాగనే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అడ్వైజర్ టు ఆయుర్వేదిక్ డ్రగ్ హెల్త్ పాలసీ డాక్టర్ ఆనంద్ గారు, మరి అలాగనే డాక్టర్ నారాయణం గారు డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జనరల్ సెంట్రల్ కౌన్సిల్ ఫర్ ఆయుర్వేదిక్ రీసెర్చ్, మరి అలాగనే డాక్టర్ జి ప్రభాకర్ గారు అనదర్ అడ్వైజర్ is a deputy medical commissioner for the government of India, and most importantly IMPCOPS chairman Dr. Kannan, secretary, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఈ సొసైటీ వివిధ హోదాల్లో ఉన్నటువంటి కార్యవర్గ సభ్యులు, మరి ఇతరత్ర పెద్దలు, మీ అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను నేను. ముందుగా ఇప్పటికే మనం మీ సక్సెస్ స్టోరీని మనం మాట్లాడుకున్నాం. చాలా గొప్ప జర్నీ మీది, 7 దశాబ్దాలు పైబడినటువంటి జర్నీ. ఒక చిన్న పాంఫ్లెట్ ఇచ్చారు నాకు, హిస్టరీ ఆఫ్ IMPCOPS అని. ఇది చదువుతూ ఉంటే ఒక దృఢమైనటువంటి సంకల్పం కలిగి, ఒక దూరదృష్టి కలిగి, మా వ్యవస్థలను మేమే స్వయం సమృద్ధి చేసుకుంటాం, ఏ రకమైనటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినా సరే భారతీయ సంస్కృతిలో భాగమైనటువంటి వైద్య విధానాలు. ఇట్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. మన భారతీయ సంస్కృతిలో, హైందవ సంస్కృతిలో మనం ఈ ప్రపంచ వైద్య శాస్త్రానికే పితామహుడిగా భావించినటువంటి ధన్వంతరి చెప్పినటువంటి మాటల్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఇప్పటికీ కూడా ప్రజల దైనందిన జీవితాలు, ప్రజల్లో ఇప్పటికీ కూడా చాలా గొప్ప నమ్మకం ఉంది.
చాలా గొప్ప విశ్వాసం ఉంది. ఈవెన్ మొన్న కోవిడ్ పాండమిక్ సమయంలో కూడా యూ ఆల్టర్నేటివ్ మెడికల్ స్ట్రీమ్ పీపుల్ డన్ ఏ ఫ్యాంటాస్టిక్ జాబ్ అని ఈ సందర్భంగా మరొకమారు మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను నేను. మరి పోతే ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి నేను మీ అందరికీ ఒక స్పష్టమైనటువంటి విషయాన్ని చెప్పదలుచుకున్నాను. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి మనందరి ప్రీతమ నేత శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. చాలా గర్వంగా అనిపిస్తుంది. ఎక్కడైనా సరే ముఖ్యమంత్రి గారి పేరు స్మరిస్తే చాలు దోస్ గూస్ బంప్స్, ఆ వైబ్రేషన్స్, ఆ చప్పట్లు, ఆ హర్షాలు చాలా గర్వంగా గొప్పగా అనిపిస్తుంది ఆయన టీంలో ఒక సభ్యుడిగా ఉన్నందుకు. మనందరికీ తెలుసు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రభుత్వ వైద్య విధానాలు గత చరిత్ర ఎంత గొప్పగా ఉండేది, గత కొన్ని ప్రభుత్వాలు దీన్ని ఏ రకంగా నిర్లక్ష్యం చేశాయి, దీనిని మళ్ళీ మనం గాడిలో పెట్టడానికి, దీనిని మళ్ళీ మనం పూర్తిగా సంస్కరించడానికి ఏ రకమైనటువంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నామో మీరందరూ గమనించాలని, ఇక్కడ ఆసీనులైనటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా సమాజంలో సొసైటీలో ఒక గొప్ప గౌరవం కలిగి 10 మంది వ్యక్తుల్ని ప్రభావితం చేయగలిగినటువంటి వ్యక్తులు ఇక్కడ అందరూ కూడా కూర్చున్నారు. మనం చేస్తున్నటువంటి ఈ ప్రయత్నం ప్రజలందరికీ చేరే విధంగా మన అందరం కూడా ఒక ఆలోచన చేయాలి. ఎందుకు ఆలోచన చేయాలి అంటే గత వారం 10 రోజులుగా ఏ రకమైనటువంటి రచ్చ జరుగుతూ ఉందో, ఏ రకమైనటువంటి చర్చ జరుగుతూ ఉందో మనందరికీ తెలుసు. ఇక్కడే విజయవాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఒక అవాంఛనీయమైనటువంటి సంఘటన, అది ఎవరు ఊహించనిది, అత్యంత ప్రధానమైనటువంటిది, క్షమించరానటువంటిది. ఒక వికలాంగురాలని అత్యాచారం చేయటం. మరి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు కానీ, ఒక రకమైనటువంటి మీడియా వర్గాలు కానీ దాన్ని ఏ రకంగా ప్రొజెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాయి అంటే ఇదేదో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కావాలని ఆ అమ్మాయిని ఇబ్బంది పెట్టిన మాది, లేకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి చేత కావడం లేదన్నటువంటి ఒక రకమైనటువంటి ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేయాలని వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం. మరి అలాగనే మొన్ననే తిరుపతిలో రుయా హాస్పిటల్లో మరొక చిన్న సంఘటన. ప్రైవేట్ అంబులెన్స్ వ్యక్తులు ఒక చిన్న అవాంఛనీయమైనటువంటి ఘటనకు పాల్పడినప్పుడు ప్రభుత్వం వెనువెంటనే స్పందించి అవసరమైనటువంటి రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆ రకమైనటువంటి ఇబ్బందులు రాకూడదని ఒక కొత్త రకమైనటువంటి విధానాన్ని తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం చేస్తుంటే, మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అంబులెన్స్లే లేవు, ప్రజలకు అంబులెన్స్ విధానమే అందుబాటులో లేదనే విధంగా వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం మనందరూ కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. నేను అడుగుతా ఉన్నాను, ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి రావడానికి ముందు ప్రజలకు ఎవరికైనా సరే ప్రభుత్వ వైద్యం అనేది ఒకటి ఉంది, ప్రభుత్వ వైద్యంలో బ్రహ్మాండమైనటువంటి క్వాలిటీ ఉంది, మనకి ఏ కష్టం వచ్చినా ప్రభుత్వం మనకి స్పందిస్తుంది అన్నటువంటి భావనలో ఎవరైనా ఉన్నారని నేను అడుగుతా ఉన్నాను. 108 గురించి మర్చిపోయాం మనం గత ప్రభుత్వంలో, ఆరోగ్యశ్రీ గురించి మర్చిపోయాం మనం, 104 గురించి మర్చిపోయాం మనం, ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల గురించి మర్చిపోయాం మనం, ప్రభుత్వ వైద్యశాలల గురించి మర్చిపోయాం మనం. ఏ రోజు కూడా ప్రజలకి గత ప్రభుత్వం ఈ వైద్యానికి సంబంధించి జవాబుదారీగా ఏ రోజు కూడా వ్యవహరించలేదన్నటువంటిది అత్యంత సుస్పష్టమని మీకు అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి మన ప్రభుత్వం వచ్చింది, మంచికో చెడుకో కానీ కోవిడ్ వచ్చింది. రియల్ ఐ థ్యాంక్ దిస్ కోవిడ్ పాండమిక్. మీరందరూ అనుకోవచ్చు, ఇదేంటి కోవిడ్ వచ్చి ఇంత నష్టం జరిగితే కోవిడ్కి థ్యాంక్స్ చెప్పడం ఏంటని మీరు అనుకోవచ్చు. కోవిడ్ మన మూలాలను మనం గుర్తు చేసి
ప్రభుత్వ వైద్యం పటిష్టంగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరాన్ని, ఆవశ్యకతను గుర్తు చేసింది. పబ్లిక్ హెల్త్ సిస్టమ్ మరింత పటిష్టంగా ఉండాల్సినటువంటి ఆవశ్యకతని మనందరికీ గుర్తు చేసింది. అంటే కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాతనే ఈ ప్రభుత్వం ఈ చర్యలన్నీ తీసుకుంటుంది అనుకుంటున్నారేమో. కోవిడ్ రావడానికి ముందే మనందరం రాసుకోవాలి. కోవిడ్ రావడానికి ముందే ఈ ప్రభుత్వం ప్రతి గ్రామంలో కూడా విలేజ్ హెల్త్ క్లినిక్స్ పెట్టాలన్నటువంటి ప్రతిపాదనను పెట్టి భవనాల్ని నిర్మించడం మొదలుపెట్టిందని ఈ సందర్భంగా మీకు అందరికీ గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను నేను. ఏ రోజైనా ఏ పేపర్ అయినా సరే, ఏ రోజైనా ఈ ప్రతిపక్షాలు ఈ విలేజ్ హెల్త్ క్లినిక్స్ పెట్టడం వల్ల పబ్లిక్ హెల్త్ సిస్టమ్ మెరుగవుతుంది అన్నటువంటి ఒక్క రోజైనా సరే దానిని పొగుడుతూ ఒక్క మాట అన్నారని నేను ఈ సందర్భంగా మీకు అందరికీ అడుగుతా ఉన్నాను. ఈరోజు ప్రతి గ్రామంలో కూడా ప్రభుత్వానికి ఒక వ్యవస్థ విలేజ్ హెల్త్ క్లినిక్స్ రూపంలో బీఎస్సీ నర్సింగ్ చదివినటువంటి అమ్మాయి కావచ్చు, అబ్బాయి కావచ్చు, మిడ్ లెవెల్ హెల్త్ ప్రొవైడర్ని అక్కడ పెట్టి వాళ్ళకు అనుసంధానంగా ఏఎన్ఎంస్ కానీ, ఆశా వర్కర్స్ కానీ పనిచేస్తూ రేపొద్దున మీరు అడిగితే, మీరు రిప్రజెంట్ చేస్తే, మీరు ప్రభుత్వానికి అర్థమయ్యేట్టుగా వివరించగలిగితే ఇంటిగ్రేటెడ్ మెడిసిన్. వాట్ ఈస్ దట్ వర్డ్? ఇంటిగ్రేటెడ్ మెడిసిన్ అంటే అలోపతిక్ మెడిసిన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా సైంటిఫిక్గా ప్రూవ్ అయినటువంటి ఆల్టర్నేటివ్ స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్. అలోపతిక్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు, హోమియోపతిక్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు, యునానీ డాక్టర్స్ ఉన్నారు, సిద్ధ డాక్టర్స్ ఉన్నారు, క్వాలిఫైడ్ వాళ్ళే చాలామంది ఉన్నారు. మరి వాళ్ళ నుంచి సేవలను కూడా ప్రభుత్వం వినియోగించుకోవాలని, దానిపైన నమ్మకం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు దాన్ని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోవడానికి అవసరమైనటువంటి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ మెడిసిన్స్ పరంగా కూడా మనం చర్యలు తీసుకోవడం పెద్ద కష్టం కాదని ఈ సందర్భంగా మీకు అందరికీ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇందాకనే ఒక ఆయన చెప్పారు, మాకు అడిగారు, మరి ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్స్ పటిష్టం కోసం మీరు ఏ రకమైనటువంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు, కొత్తగా క్లినిక్స్ ఏమైనా పెడతా ఉన్నారా అని. మీకు అందరికీ ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను. ఇప్పటికే మనం బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఒక గ్రామ స్థాయి నుంచి మాట్లాడుకుంటే విలేజ్ హెల్త్ క్లినిక్స్ దగ్గర మొదలు పెడితే ప్రతి విలేజ్ హెల్త్ క్లినిక్లో ఇప్పుడే చెప్పాను, ఎంఎల్హెచ్పి, ఏఎన్ఎంస్ అండ్ ఆశా వర్కర్స్ మండలానికి 2కు తగ్గకుండా, యు జస్ట్ అండర్లైన్ దట్ మార్క్, ప్రతి మండలానికి 2కు తగ్గకుండా ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్. అలాగనే ప్రతి ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్లో కూడా మినిమం 2 మెడికల్ ఆఫీసర్స్ ఉండే విధంగా 24/7 పనిచేసే విధంగా ఈరోజు ప్రతి ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ని తీర్చిదిద్దిన ఘనత మన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిదని ఈ సందర్భంగా మీకు అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అన్ని దశల్లో కూడా మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి. ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మనందరం కలిసి వాడుకొని మంచి రిజల్ట్స్ని మనం పొందే విధంగా మనం ఆలోచనలు చేయాలి. మళ్ళీ మా కొత్తగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెట్టండి, మా కొత్తగా బిల్డింగ్లు పెట్టండి అన్నటువంటిది కాకుండా అన్ని పిహెచ్సీలను కూడా ఈరోజు మనం ఆధునీకరించుకుంటా ఉన్నాం నాడు నేడు కింద. మీరు ఒకసారి వెళ్ళి గమనించండి, బిల్డింగ్స్ లేని దగ్గర కొత్త బిల్డింగ్స్ ఇచ్చాం. ఎక్కడెక్కడైతే ఇబ్బందులు ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా నాడు నేడు కింద ప్రతి పిహెచ్సిని కూడా ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ప్రతి పిహెచ్సిని కూడా మనం ఆధునీకరించుకుంటా ఉన్నాం. మరి అలాగనే ఆ పైన ఉన్నటువంటి కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్స్ అండ్ ఏరియా హాస్పిటల్స్ ఒక్క వేకెన్సీ మిగలకుండా, ఈ మార్క్ మై వర్డ్, ఒక్క వేకెన్సీ మిగలకుండా అన్ని వేకెన్సీస్ని కూడా చాలా క్రమశిక్షణతో పారదర్శకంగా ఫిలప్ చేయగలుగుతున్నటువంటి ఏకైక ప్రభుత్వం మనదని ఈరోజు అన్ని కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్స్ అండ్ ఏరియా హాస్పిటల్స్లో బ్రహ్మాండమైనటువంటి పూర్తి స్థాయిలో స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ని నియమించామని ఈ సందర్భంగా మీకు అందరికీ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి అలాగనే ఆ పైన
ఏరియా హాస్పిటల్స్ పోయిన తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్స్ అనేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ప్రతి జిల్లాలో కూడా, మొన్నటి వరకు ప్రతి పార్లమెంట్ అన్నాం, ఇప్పుడు అన్ని కూడా జిల్లాలు అయిపోయాయి. 26 జిల్లాలలో కూడా ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజెస్ ఉండాలని కలలు గని ఆ కలల దిశగా అడుగులు వేస్తున్న ఏకైక ప్రభుత్వం మన ప్రభుత్వం అని మన ముఖ్యమంత్రిని మరొకసారి చాలా గట్టిగా మీకు అందరికీ కూడా చెప్తా ఉన్నాను నేను. ఏ ప్రభుత్వం కూడా గతంలో ఇలాంటి ఆలోచన చేయలేదు. ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఇంత సాహసోపేతమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోలేదు. ప్రతి జిల్లాకు ఒక మెడికల్ కాలేజ్ ఉండాలన్నటువంటి ఈ ఆలోచనే చాలా గొప్పదని, మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా చాలా సానుకూలంగా స్పందించి నిధులు ఇవ్వడానికి ముందుకు వచ్చిందని, అతి త్వరలో ప్రతి జిల్లాలో కూడా ఒక ప్రభుత్వ మెడికల్ కళాశాల ఉండబోతుందని ఈ సందర్భంగా మీకు అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాను నేను. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే వేల సంఖ్యలో 108 అంబులెన్స్, వేల సంఖ్యలో 104, ప్రతి గ్రామానికి ఇంటింటికి వెళ్ళి మందులు ఇచ్చేటటువంటి ఒక కార్యక్రమం, ప్రతి గ్రామంలో అవసరమైనటువంటి స్టాఫ్నిచ్చి ప్రభుత్వ వైద్యాన్ని, పబ్లిక్ హెల్త్ సిస్టమ్ని స్ట్రెంగ్థెన్ చేసి దేశానికే మనం ఒక దిక్సూచి మాదిరి, తలమానికం మాదిరి మనం పనిచేస్తుంటే, చిన్న చిన్న విషయాల్ని భూతద్దంలో పెట్టి ప్రభుత్వం మీద బురద చల్లడానికి, ఈ ప్రభుత్వ ప్రతిష్టను తగ్గించడానికి, ఈ ముఖ్యమంత్రి ప్రతిష్టను తగ్గించడానికి ఈరోజు కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు, కొన్ని మీడియాలు పనిచేయటం చాలా దురదృష్టకరమని, మరి ఇక్కడ సమావేశమైనటువంటి ప్రతిభావంతులైన, ప్రభావితం చేయగలిగినటువంటి మీ అందరినీ నేను ఒకటే విన్నవించుకుంటా ఉన్నాను. ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి కృషిని, ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి ఈ యజ్ఞాన్ని మీరందరూ గుర్తించాలని, దీనిని ప్రజలందరికీ మీ ద్వారా వివరించాలని ఈ వేదిక ద్వారా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నాను నేను. మరి అలాగనే ఇందాకనే కొన్ని ప్రపోజల్స్ పెట్టారు. ఇదే ప్లాంట్లో వెటర్నరీ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ కూడా మేము తయారు చేస్తాము అని. చాలా సంతోషం. అది రాజకీయాల్లో నా డిపార్ట్మెంట్, వైద్యం అనేది నా పేరెంట్ డిపార్ట్మెంట్. మరి దీనికి సంబంధించి కూడా మా డిపార్ట్మెంట్లో మేము ఖచ్చితంగా చర్చించి మీకు అవసరమైనటువంటి సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని ఈ సందర్భంగా మీకైతే హృదయపూర్వకంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను నేను. మరి మీ సంస్థ, మీ ఇంకాప్స్ సంస్థ భవిష్యత్తులో మరింత ఉన్నతమైనటువంటి శిఖరాలకి చేరుకోవాలని, రాబోయే రోజుల్లో మీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్ ద్వారా ఎలోపతిక్ మెడిసిన్స్ను కూడా మీరు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసే స్థాయికి రావాలని, వ్యాపారపరంగానే కాకుండా మీ వైద్యాన్ని కూడా సుస్థిరం చేసుకునే భాగంలో ఈ ప్లాంట్, ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్ ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తుందనడంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తి లేదని సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, నన్ను ఆహ్వానించి, నన్ను గౌరవించి, నన్ను సత్కరించి మరి మీ అందరితో మాట్లాడేటటువంటి ఒక గొప్ప అవకాశం కల్పించినటువంటి మీ ఇంకాప్స్ కార్యవర్గానికి, నిర్వాహకులకి మరొకసారి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ అన్నాడు. Thank you very much, our beloved chief guest, who gave a wonderful message and made us happy. Now, గౌరవనీయులైన మంత్రివర్యులకు ఇంపుకాప్స్ వారి తరఫున సత్కారం.
గౌరవనీయులు విజయవాడ సెంట్రల్ శాసనసభ్యులు శ్రీ మల్లాది విష్ణు గారు వేదిక మీదకి వచ్చి మా ఆయుర్వేద గ్రంథం ఇంపుకాప్స్ తయారు చేస్తున్నటువంటి ఆయుర్వేద మందులను గూర్చి పూర్తి వివరములు తెలియజేసే పుస్తకాన్ని రిలీజ్ చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. ఈ వైద్య రత్నావళి యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి అడ్వైజర్ ఆయుర్వేద హెడ్ డ్రగ్ కంట్రోల్ పాలసీ సెక్షన్ డాక్టర్ ఆనంద్ టి గుడివాడ వారిని మనందరికీ తెలియజేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. వేదిక మీద శోభించినటువంటి ఆనరబుల్ మినిస్టర్ అప్పలరాజు గారు, మల్లాడి విష్ణువర్ధన్ ఎమ్మెల్యే గారు, మన వైస్ ఛాన్సలర్ గారు, మిగతా అంతా ఎడ్యుకేటెడ్ స్టేజ్ ఆక్యుపైడ్ పీపుల్ అందరికీ, తర్వాత ఎదురుగుండా కూర్చున్నటువంటి ఆడియన్స్కి విష్ చేస్తూ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ చెప్పి వైద్యోగ రత్నావళిది ఇంపార్టెన్స్ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. ఈ వైద్యోగ రత్నావళిని నేను 1980లో ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేశాను. మా టీచరు పాండే గారు దీంట్లోని ఒక అత్యంత విషయమైనటువంటి ఔషధాన్ని వాడేవారు అప్పట్లో, పేరెండా పర్పమ్ అని చెప్పి ఇన్ఫర్టిలిటీకి. చాలా రేర్ మెడిసిన్, అది ఎవరు తయారు చేసేవాళ్ళు కాదు అప్పట్లో. అట్లాగే శృంగి భస్మం ఉంది, అది కూడా జనరల్గా అందరూ తయారు చేస్తారు కానీ జినాన్గా ఎవరు తయారు చేయరు. ఇలాంటివి ఎన్నో రేర్ మెడిసిన్స్ ఈ వైద్యోగ రత్నావళిలో మీకు కనబడతాయి. అనేక రకాలైనటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి డోసేజ్ ఫామ్స్ అన్నీ మీకు వైద్యోగ రత్నావళిలో కనబడతాయి. ఆ పేరు ఏంటంటే వైద్యుడికి ఉపయోగించేటువంటిది యోగాలతో కూడినటువంటి రత్నాలతో మునిగినటువంటి మాల లాంటిది అనమాట. అంటే వైద్యుడికి రత్నాల లాంటి యోగాల్ని తెలియజేసి దాన్ని అర్థం చేసి దాన్ని వాడుకునే విధాన్ని చెప్పే బుక్ వైద్యోగ రత్నావళి. దగ్గర దాంట్లో 300 నుంచి 400 మెడిసిన్స్ ఉండేవి అప్పట్లో. ఇప్పుడు మరి ఎన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నారో తెలియదు. అన్ని రకాలైనటువంటి అన్ని డోసేజ్ ఫామ్స్ మీకు దాంట్లో కనబడతాయి. చూర్ణాలు, ఆసవాలు, అరిష్టాలు, కూపిపక్వ రసాయనాలు, వటి, గుటిక, లేహ్యాలు, లేపాలు, ఇలా ఒక వైద్యుడికి ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్లో వాడుకోవడానికి ఎన్నైతే మందులు అవసరమో మినిమం బేరబుల్ మెడిసిన్స్, వాటికి ఎన్నో గుణాలు అధికంగా IMPCOPS వాళ్ళు మందులు తయారు చేస్తారు. ఈ వైద్యోగ రత్నావళిలో వాటికి సంబంధించినటువంటి అన్ని యోగాలు, వాటి ఉపయోగాలు, వాటి డోసేజ్ ఫామ్స్, వాటి అనుపానాలు అన్నీ కూడా చాలా క్లియర్గా చెప్పబడి ఉంది. ఓకే, గౌరవనీయులైన ఎమ్మెల్యే గారు మళ్ళీ స్టేజీని అలంకరించారు. ఆయన చేతుల ద్వారా కరకమలాల మధ్య నుంచి మనం ఈ వైద్యోగ రత్నావళిని ఇనాగరల్ చేయిద్దాం, తర్వాత దాని గురించి మాట్లాడదాం. Telugu formulation book of Ayurvedic preparation of IMPCOPS, how they are prepared, what are the quality they are using, and what is the dose of each and everything for the drug preparation, and each and everything is there in that book. And this is by the Mulugu Visweswar Sastri Garu. After 2012, that is after 10 years, again this new edition is there, that is on 2022 by the honorable hands of the Malladi Vishnuvardhan Garu, MLA Vijayawada Central, and the receiver, the first book is to the Ayush Commissioner Garu, and the description of the book by Dr. Anand T. Gudivada Garu.
and it is most useful for the medical practitioners and the students. Thank you so much, sir. Now we request our Honorable MLA Garu, Sri Malladi Vishnu Garu, to say a few words of this occasion. ఈరోజు చాలా సంతోషం, ఎందుకంటే IMPCOPS సంబంధించి న్యూ బిల్డింగ్ని మనం ఈ రోజున ప్రారంభించుకుంటా ఉన్నాం. దీనికి మంత్రి గారు, అలాగే హెల్త్ యూనివర్సిటీ వీసీ గారు, కమిషనర్ గారు, కడన్ గారు, ఇతర డాక్టర్స్, ఇతర కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా హాజరవటం చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే ఈ సంస్థకి రావటం నేను ఇది రెండోసారో మూడోసారో ఒక మంచి సొసైటీ ఏర్పడడానికి ఈ IMPCOPS తోడ్పడుతుందని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం నిర్వహించుకుంటా ఉన్నాం. దీనికి సంబంధించినటువంటి విషయాలందరూ కూడా నా ముందు మాట్లాడినటువంటి పెద్దలందరూ కూడా మాట్లాడారు. అలాగే విజయవాడ నగరంలో ఆయుర్వేదిక్ కాలేజీ ఉంది, అది 100 years అవుతుంది అనుకుంటా బహుశా ఈ సంవత్సరం. పెద్ద ఎత్తున దానికి మనం అందరం కూడా కలిసి పెద్ద ప్రోగ్రాం ఒకటి ఏర్పాటు చేద్దాము. సమాజం ఆయుర్వేదం వైపు చూసే విధంగా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టి తీసుకెళ్ళి దానికి సంబంధించి ఇంకా ఏదైనా కార్యక్రమాలు చేయాలా, దాన్ని ఇంప్రూవ్ ఏ విధంగా చేయాలనేది కూడా ఆలోచిద్దామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనం చేసుకుంటాను. దీంతోపాటు IMPCOPS సంబంధించినటువంటి సంస్థ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక కాలేజీ పెట్టాలి, ఆయుర్వేదిక్ కాలేజీ పెట్టాలని అనుకుంటూ ఉన్నట్టున్నారు. దానికి ప్రభుత్వం నుంచి పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని చెప్పని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ, ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమాన్ని చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుని సెలవు తీసుకుంటాను. నమస్కారం. ధన్యవాదాలు శాసనసభ్యులకి. ఇప్పుడు మల్లాది విష్ణు గారికి IMPCOPS తరపున సత్కారం. Thank you so much, sir. Now we request our Honorable Ayush Commissioner, sir, Colonel V. Ramlu Garu, to give his valuable message. Thank you, sir. Sabak Namaskaram. Respected President IMPCOPS, Kanan Garu. Respected Vice Chancellor, NTR Health University, Dr. Sam Prasad Garu. Other members of my Ayush family and my beloved students. It's indeed a matter of pride for all of us to be part of this memorable occasion of inauguration of this new building of IMPCOPS. మీకు చాలా మంది తెలుసు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో we have more than 320 ఆయుర్వేదిక్ ఫార్మసీస్. నాకున్నటువంటి సమాచారం ప్రకారం the medicines produced by IMPCOPS
ఆర్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ క్వాలిటీ. IMPCOPS నుంచి వచ్చినటువంటి మందులు వాడేదానికి ఎటువంటి సంకోచము లేకుండా ఉపయోగించుకోవచ్చు. క్వాలిటీ పరంగానే కాదు, కాస్ట్ వైజ్ కూడా మిగతా వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే బెటర్ కాస్ట్ అని చెప్పి నాకున్నటువంటి సమాచారం. ఇది కేవలం ఒక వ్యాపార ఉద్దేశంతో నడిచే సంస్థగా కాకుండా సేవాభావంతో, సహకార స్ఫూర్తితో నడిచేటటువంటి ఒక నాన్ ప్రాఫిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్. కేవలం మందుల ప్రొడక్షన్ ఇంతవరకే కాకుండా ఆయుర్వేదిక్ సర్వీసెస్ వాటి ప్రాపగేషన్ కొరకు IMPCOPS చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. నాకు తెలుసు చాలా సందర్భాల్లో వాళ్ళే నా దగ్గరకు వచ్చి ఈ సర్వీస్ యాక్టివిటీ మనం చేద్దాం, మీరు మాకు సపోర్ట్ ఇవ్వండి అని చెప్పి అడిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. కోవిడ్ కాంటెక్స్ట్లో వాళ్ళే ముందుకొచ్చి ఒక 1 month పాటు స్టేట్ మొత్తం మీద ఆయుష్మాహ్ అనే పేరుతో సుమారుగా 40-45 ప్లేసెస్లో క్యాంప్స్ నిర్వహించి వందలాది మందికి మెడిసిన్స్ ఫ్రీగా సప్లై చేయడం జరిగింది. ఈ విధంగా సేవాభావంతో నడిచేటటువంటి ఇటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్, వీటికి మనందరం కూడా ప్రోత్సాహం ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇంతకుముందు చెప్పడం జరిగింది, పెద్దలు చెప్పారు, ఈ కాలంలో ఆయుర్వేదానికి లేకపోతే హోమియోకి, సిద్ధ, యునాని ఇటువంటి వైద్య విధానాలకి పాపులారిటీ చాలా బాగా పెరుగుతుంది. ప్రపంచమంతా ఇవాళ మన సిస్టమ్స్ వైపు చూస్తూ ఉంది. మీకు అందరికీ తెలుసు, ఇటీవలే బాగా ప్రముఖంగా పబ్లిష్ అయిన విషయం, కెన్యా ప్రైమ్ మినిస్టర్ యొక్క కుమార్తె, ఆమె కంటి చూపు దెబ్బతింటే ప్రపంచం మొత్తం మీద అనేక ప్రాంతాల్లో ఆమె వైద్యం కోసం వెళ్ళి ఎక్కడా సక్సెస్ కాక చివరికి కేరళలో మన ఆయుర్వేద పద్ధతిలో కంటి వైద్యం చేయించుకొని కంటి చూపు బాగుపడిందని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. ప్రపంచం మొత్తం ఇవాళ మన వైపు చూస్తూ ఉంది. ఈ మధ్య మనం ఆంధ్రప్రదేశ్లో సుమారుగా ఒక 6,000 మంది అల్లోపతి MLHPస్కి యోగాలో ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో దట్ వాళ్ళ డిస్పెన్సరీస్లో పేషెంట్లకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం కోసం. మాకు వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటంటే ఈ 6,000 మందిలో ఎక్కువ మంది వాళ్ళకున్నటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలు యోగా వల్ల సాల్వ్ అయినాయి అని చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా ఆయుష్ సిస్టమ్స్ ద్వారా ప్రపంచం ఇవాళ ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలకి పరిష్కారం చూపించగలిగే ఈ పరిస్థితుల్లో సకాలంలో మనం మందులు అందించడం కూడా చాలా చాలా అవసరం. అదర్వైజ్ పబ్లిక్లో ఎంత పాపులారిటీ ఉన్నా టైమ్లీ మెడిసిన్ సప్లై కాకపోతే దానివల్ల పెద్దగా ఉపయోగం ఉండదు. కాబట్టి ఇటీవల కాలంలో ప్రభుత్వం సుమారుగా 13 కోట్ల రూపాయలు దీనికోసం రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. దశల వారీగా అన్ని డిస్పెన్సరీస్ కూడా మందులు సప్లై అవుతూ ఉన్నాయి. బహుశా సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ సప్లై ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిందని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. ఒక 10-15 డేస్లో అన్ని డిస్పెన్సరీస్లో మిగతా మెడిసిన్స్ కూడా సప్లై అవుతాయని చెప్పి మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. ఈ ప్రాసెస్లో భాగంగా IMPCOPS లాంటి సంస్థల నుంచి కూడా మెడిసిన్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పి కొంతమంది ఇంతకుముందు సజెషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ పాలసీ పరమైనటువంటి విషయాలు, మనకున్నటువంటి ప్రస్తుత కండిషన్స్లో ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్ కెనాట్ ప్రొక్యూర్ మెడిసిన్స్ డైరెక్ట్లీ, మనం నేరుగా మందులు కొనడానికి అవకాశం లేదు. APMSIDC ద్వారా మాత్రమే మందులు కొనాలి. బహుశా మంత్రి గారు ముందుంటే వారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి ఉండేవాడిని. మందులు కొనేదానికి మనకి నేరుగా పర్మిషన్ ఇచ్చినట్లయితే IMPCOPS లాంటి సంస్థల నుంచి కొనేదానికి నాకేమీ అభ్యంతరం కనిపించడం లేదు. కానీ పాలసీ పరమైన విషయాలు కాబట్టి వీటిని వివిధ స్థాయిల్లో ప్రభుత్వం యొక్క నోటీస్కి తీసుకొని పోయినట్లయితే మనం నేరుగా ఇటువంటి సంస్థల నుంచి మందులు కొనగలిగితే ఇంకా కొంచెం స్పీడ్గా డిస్పెన్సరీస్కి మందులు అందించడానికి అవకాశం ఉందని చెప్పి నేను వ్యక్తిగతంగా భావిస్తున్నాను. ఈ విషయాన్ని మా సంబంధిత అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం తప్పనిసరిగా చేస్తాను. ఇంత మంచి సేవా సంస్థని, ఇంత మంచి నాన్ ప్రాఫిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ని సహకార స్ఫూర్తి దెబ్బతినకుండా 75 సంవత్సరాలుగా నడుపుతూ ఉన్నందుకు దీని ఆర్గనైజర్స్ అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ సంస్థ మరింత దినదిన ప్రవర్ధమానమై అనేక మందికి ఒక బ్రతుకు తెరువు చూపించడమే కాకుండా ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు సాల్వ్ చేసేదానికి మెడిసిన్ సప్లై ఒక ప్రొడక్షన్ హబ్గా డెవలప్ కావాలని చెప్పి ఆశిస్తూ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. విష్ ఆల్ ది బెస్ట్. Thank you so much, sir. Now, we will first state our commissioner, sir, in the name of the IMPCOPS.
Now I request Principal and Medical Superintendent, SV Ayurveda College and Hospital, Dr. P. Murali Krishna Garu to speak. Honorable Vice Chancellor, Dr. NTR University of Health Sciences, Dr. Kannan, the President and who is the leader of the IMPCOPS, and officials representing the central government, Dr. N. Srikanth, Dr. Prabhakar Rao, and Dr. Anand Teddaru, and other dignitaries over the dais. నేను చదువుకునే రోజుల నుంచి కూడా IMPCOPS అని అంటే కూడా ఒక ప్రామినెంట్ ఇంప్రెషన్ అనేది మా మైండ్లో పడిపోయింది. ఎందుకు అని అంటే ఒక క్వాలిటీ అండ్ ఎకానమీ, ఈ రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక మెడిసిన్ తయారీలో క్వాలిటీ ఎకానమీ ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ మనకందరికీ తెలుసు, ఆయుర్వేద వైద్య శాస్త్రం కూడా చెప్తుంది ఏమనంటే ఒక వైద్యుడు పర్ఫెక్ట్గా వైద్యం చేయాలని అంటే మంచి మందు కూడా ఉండాలి అతనికి. ఒక ఆయుధం లేకుండా సోల్జర్ ఎలా అయితే యుద్ధం చేయలేడో అలానే ఒక మంచి మందు తన చేతిలో ఉండి తను వైద్యం చేయగలిగితే అది చాలా ఎక్సలెంట్ ట్రీట్మెంట్ పాసిబిలిటీ ఉంటాయన్నమాట. అందుకని ఏదైనా ఒక క్లినీషియన్, ఒక వైద్యుడు పర్ఫెక్ట్గా తను ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాడు అని అంటే ఒక క్వాలిటీ మెడిసిన్ అండ్ విచ్ ఈజ్ ఎకానమీ, అంటే కామన్ మ్యాన్ కూడా ఉపయోగపడేటుండే ఒక మందు గురించి ఆలోచిస్తాడు. అటువంటి ఔషధాలను తయారు చేసే ఒక ప్రత్యేక సంస్థ మనకి IMPCOPS. మనకు ఆశ్చర్యపోతాం, ఏషియాలోనే ఈ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ బ్రాండ్లో తయారు చేసే ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఎవరు లేరని అంటే కూడా ఆశ్చర్యమే. నిజంగా అది చాలా గొప్ప విషయం అన్నమాట. అలానే సౌత్ ఇండియాలో కూడా మనకు చాలా ఫేమస్ IMPCOPS అనేది. తర్వాత మేము చదువుకున్న ఆ వైద్యోగ రత్నావళి ఇప్పుడు మేము చూస్తుంటే మేము చదువుకునే రోజుల్లో 3rd ఇయర్ 2nd ఇయర్లో ఎగ్జామ్స్ కోసం కూడా మేము చదువుకున్న రోజులు ఉన్నాయన్నమాట. ఇవి యోగాలు ఎక్కడ అడుగుతారో ఏమో అనేసి. అంటే ఆ రోజుల్లో మేము చదువుకునే రోజుల్లో అసలు బుక్స్ కూడా లేని సందర్భాల్లో తెలుగు బుక్స్ పబ్లిష్ చేసి స్టూడెంట్స్కి కూడా ఎంతో అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసిన సంస్థ ఇది IMPCOPS. అలానే కెప్టెన్ జి శ్రీనివాసమూర్తి గారు వీళ్ళే ఉంటారు, వైద్యరత్న, ఆయన చాలా గొప్ప వ్యక్తి. అలానే మనందరికీ తెలుసు సి ద్వారకానాథ్, ఆయన కూడా ఇటువంటి గొప్ప వాళ్ళు. వై సూర్యనారాయణ అని ఇంకొక ఆయన ఉన్నారు. ఈ మధ్య వాళ్ళ సక్సెసర్స్ నాకు ఒక 100 బుక్స్ ఆయుర్వేదిక్ బుక్స్ ఓల్డ్ బుక్స్ తీసుకొని వచ్చి ఇచ్చారనమాట. మేము వై సూర్యనారాయణ గారి సక్సెసర్స్ అండి, మా గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఆయన బుక్స్ ఇస్తున్నామని. అంటే అటువంటి గొప్ప వాళ్ళు, కమిటెడ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క ప్రాస్పెక్టివ్ ఐడియా, అంటే వాళ్ళ భవిష్యత్తుని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇటువంటి ఒక సంస్థ వస్తే బాగుంటుంది, ఆ సంస్థ అనేది భవిష్యత్ అవసరాలను తీరుస్తుంది అనే ఒక భావనతో ఆయుర్వేద, సిద్ధ, యునాని ఈ 3 ఒకే కేటగిరీకి చెందిన మందులు కాబట్టి, ఎందుకంటే అన్నీ కూడా రా మెటీరియల్స్ ఆల్మోస్ట్ ఒకే ప్లాంట్ లేకపోతే మినరల్ ప్రోడక్ట్స్ వాడతాం, లేకపోతే యానిమల్ ప్రోడక్ట్స్ వాడతాం. కాబట్టి ఈ 3టిని కూడా ఒక క్లబ్ చేసేసి ఒక కోఆపరేటివ్ సొసైటీగా పెట్టడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. అది నిజంగా వాళ్ళందరూ కూడా బేసికల్లీ గ్రేట్ ఫిజిషియన్స్ ఆఫ్ దోస్ డేస్. అటువంటి వాళ్ళ యొక్క ఏదైతే ఆలోచన ఉందో ఆలోచన కార్యరూపం చెంది ఇప్పుడు ఈ విధంగా బాగా డెవలప్ అవుతున్నదని అంటే మనం చాలా సంతోషించాల్సిన విషయం. ముఖ్యంగా నేను అంటే గత 44 ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నప్పటికీ కూడా మేము చదువుకునే రోజుల నుంచి మాకు అవగాహన ఉంది IMPCOPS గురించి. IMPCOPS ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఉండదు, ఎవరు వచ్చి చెప్పరు పలానా మందులని కూడా. కానీ గత 4 ఏళ్లలో చూస్తే 3-4 ఏళ్లలో చూస్తే ఎక్కడ చూసినా IMPCOPS వాళ్ళు ఫ్రీ మెడికల్ క్యాంప్స్ ఆర్గనైజ్ చేయటము, కొన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళు సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ ఆర్గనైజ్ చేయటము, తర్వాత బిగ్ ఫంక్షన్స్ అంటే చాలా కన్స్ట్రక్టివ్ యాక్టివిటీస్ లైక్ మన మెయిన్ బిల్డింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రెనోవేషన్ చేయటము, ఇవన్నీ కూడా చాలా ప్రాస్పెక్టివ్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ప్రోయాక్టివ్ యాక్టివిటీస్. అటువంటిది ఎవరా అనే ఒక ఆలోచన వచ్చినప్పుడు అప్పుడు నాకు అర్థమైంది డాక్టర్ కన్నన్ ఈజ్ లీడింగ్ దిస్ టోటల్ టీమ్ అని. రియల్లీ వీ మస్ట్ అప్రిషియేట్ లీడర్షిప్ హ్యాస్ నో లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్స్ లేవు. మీరు చూసారు ఆయన చాలా ఫ్లూయెంట్గా తమిళ్ మాట్లాడుతున్నా కానీ మనందరికీ అర్థమవుతూనే ఉంది. ఏమనంటే ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ హిజ్ హార్ట్, హిజ్ ఫీలింగ్స్ ఆర్ మెటీరియలైజ్డ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్. సో అటువంటి టీము మనకి ఇప్పుడు ఉంది, ప్రోయాక్టివ్ టీమ్. ఆ ప్రోయాక్టివ్ టీం మనకు ఇంకా కొన్ని సంవత్సరాలు ఉంటే కూడా దాన్ని తప్పనిసరిగా అనేక రకాల యాక్టివిటీస్ అంటే భవిష్యత్తులో ఒక కార్యరూపం ధరించే అవకాశం ఉంటుంది. వాళ్ళు చెప్తుంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఏంటంటే
ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్స్ రన్ చేయటం, ఒక ఆయుర్వేదిక్ కాలేజీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టాలని అనుకోవటం, ఇవన్నీ కూడా చాలా గొప్ప విషయాలు. వీటికి కూడా భగవంతుడు కార్యరూపం దాల్చడానికి అన్ని రకాలుగా సహకరిస్తారు ఈ టీంకి అనేసి నేను ఆలోచిస్తూ, తర్వాత ఈ సందర్భంగా ఈ తాడేపల్లి అనేది ఒక స్టేజ్లో దీన్ని వైండ్ ఆఫ్ చేయాలనే ఒక ఉద్దేశం కూడా ఉండేది ఆ రోజుల్లో. దీనికి ఎంతో శ్రమపడి ఆ రోజుల్లో పమ్మి సత్యనారాయణ శాస్త్రి గారు కానీ కొంతమంది వాళ్ళు అసలు అడ్డుపడి వాళ్ళు ఒక రకంగా కూడా చాలా కష్టంగా రెసిస్ట్ చేసి దీన్ని సర్వైవ్ చేశారు. ఆ సర్వైవ్ చేసింది మళ్ళీ ఇప్పుడు మనకు డెవలప్ అవుతున్నది అని అంటే నిజంగా చాలా గొప్ప విషయం. అటువంటి వాళ్ళని కూడా మనం స్మరించుకోవాలి. ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ కూడా ఇక్కడికి విచ్చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని చాలా దిగ్విజయం చేసినందుకు అనేక కాలేజీ స్టూడెంట్స్, స్టాఫ్ డిఫరెంట్ కాలేజెస్ నుంచి వచ్చారు. తర్వాత ఎంతోమంది IMPCOPS మెంబర్స్ ఉన్నారు, డాక్టర్స్ ఉన్నారు, ఆయుష్ డాక్టర్స్, ముఖ్యంగా ఆయుర్వేద, యునాని, సిద్ధ, వీళ్ళందరికీ కూడా ఒక రకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరొకసారి IMPCOPS కార్యనిర్వాహకుల్ని ఒకసారి నా యొక్క కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. Thank you so much, sir. IMPCOPS never compromises in the quality, and the heart of the Kannan sir will be that much of pure, I think so. And now I request G Prabhakar. ఎక్కడ Now we request our staff to felicitate our honorable and beloved principal sir, SV Medical College. Sir. Okay, it's G Prabhakar, ESI Corporation ఉన్నారు కదా. ఆ తర్వాత శ్రీకాంత్. Thank you, sir. Now we request our Honorable Dr. G. Prabhakar Rao Garu, Advice Deputy Medical Commissioner, Ministry of Labour and Employment of Government of India, New Delhi, to convey some of the messages of this occasion. Thank you, Dr. Padmaja, for giving me this opportunity. At the outset, I would like to congratulate the entire team of IMPCOPS, particularly the organizers. Thank you very much. And the hall is full, houseful, houseful it is now, it is houseful. And the function is going on well. Minister has come and he has given a lot of blessings towards the Ayurveda and particularly with the integrated system of medicine. So allopathy and Ayurveda, yoga, Unani, Siddha, all the medicine under one roof, it will be the successful for the healthcare providers and for a healthy nation. This is one concept we have in central government also. In ESI also we have the same concept. We have co-locations with different Ayush units across the country. Now we have 350 units of Ayush in our ESIC. So this is a big achievement in our Ministry of Labour and Employment, what I feel. And we have 51 Siddha units, sir. I think I am addressing to the Mr. Kannan. So all the Siddha units are purchasing the medicines from IMPCOPS only. There is no other RCs. Unlike we have RCs for Ayurvedic rate contract and we have RCs for homeopathy drugs also, but we don't have any RC for rate contract for Siddha medicines. And we don't have any RC for even Unani medicines also. So we are purchasing from the IMPCOPS only. In that way, already
you are existed in our ministry. This is one thing is very clear. And the second point, if you are asking me to incorporate IMPCOPS Ayurvedic drugs also, what I learned from your speech. For that, you need to do something. Number one, the IMPCOPS should become on JAM only. Government e-market, that is one portal. In that only you have to register your all the drugs. Then only it is possible for the government procuring agents. I think Dr. Anand will speak on that if I left this portion. And one more thing, if you go through the rate contract of allopathic system in government sectors, what happens? They are categorically, that I think there are 103 items exclusive for PSC pharmacies. For that, they need to, again, they need to register in JAM portal. If you follow the same, and if you ask the Ministry of Chemical and Fertilizers, so they are given this memorandum. That's why I think most of the allopathic organizations, institutions, they are following this 103 items or otherwise. If you register in MSME form or general form, is it MSME form? Yeah. If it is MSME form, you have a lot of relaxations. You can go through the MSME rules and regulations, time to time issued by the Ministry of Micro, Small Enterprises. So you can consult with that particular OMs, and you can participate even in government aid contracts also. There is no harm in it. This is one thing. So if I think Dr. Anand, I am quoting you, sir, already given some instructions from the Ministry of Ayush. The pharmacies from the POCs, they have to, the organization should have the drugs from the POCs only, from the category drugs. So you can participate in that also. This is how we can increase the your turnover. So these things are very, very important to come into the government sectors. So I think I have given this answer for you, sir. So coming to the Vaidyog Ratnavali. Vaidyog Ratnavali is a famous book for our Ayurvedic fraternity. So in that, there is one, in Telugu book, there is one thing, Manchi Koraku Marpu. When I was in BHU, I had an opportunity to participate All India level essay competition for, in a entitled title, the title is Yuganurupa Parivartana. Vaishajya Kalpana mein Yuganurupa Parivartana Avashyakata hai ya nahi. I had an opportunity to discuss with Dr. Murali Krishna for that, and we together made one essay, and I presented from my side, and I got the All India level second prize from the Baidyanath Pharmaceuticals. This was one achievement. This is, although I prepared, but there are many inputs I received from our beloved senior, Dr. Murali Krishna. So why I am talking this? The book itself giving a lot of information. This is very concise, so illustrated. Illustrated means methodical. So that's why we used to follow that book only. Earlier there was no book for Vaishajya Kalpana. This is only the book as our Murali Krishna says. So that is very clear. And you see, this is, IMPCOPS is only the pharmacy where we can have the ASU drugs, Ayurveda, Siddha and Unani drugs. So I think from my inner heart, what should be the best way to educate the people? At least if you start the paramedical course, like pharmacist course, we don't have any pharmacist course across the country. There are many few locations we have the pharmacist course. If you start the pharmacy course for Ayurveda, Siddha and Unani, I think most of the universities will be benefited. This is one thing I would like to make here. This is very, very important. So otherwise we have
our government has producing a lot of doctors, but not pharmacists. Every time we used to search for the pharmacists. We don't have pharmacists. If you have such kind of infrastructure, why don't you use that infrastructure for the education also? Why don't you use it? In one and under one roof, we have 3 different units, and the Drug and Cosmetic Acts also says the same thing, ASU drugs, and the separate act is there in the Drug and Cosmetic Acts. So we can use that kind of things in our IMPCOPS only, not other pharmacies. Why? Because they have only one system of medicine, but you have 3 systems of medicine. This is the beauty of IMPCOPS. I think for this purpose, we need to have great applause for this organization. And if I am not utter the name of Vaidyaratnam Srinivasamurthy, so it's not the good thing. Vaidya Srinivasamurthy Namaha, Dhanvantare Namaha, and Sabaya Namaha. Thank you very much. Thank you one and all. Thank you very much. Thank you, Dr. G. Prabhakar garu. Now felicitation to Dr. G. Prabhakar by our President. Now I request Vice Chancellor Dr. NTR University of Health Sciences, Dr. Shyam Prasad to give his message. Hello, Om Sai Ram, Hari Om. Thank you. Vanakkam, Kannan garu. Though I hail from Tirupati, I know your emotions. The way in which you talked in Tamil, we were able to understand. I cannot reply it, but most forceful, emotional speech by Kannan. But he is a dedicated man for IMCOS. Something like cooperative movement in India is something different. Started before independence, continuing like that. ఒక కాలంలో 77 ఏళ్ల నుంచి ఒక కోఆపరేటివ్ స్టోర్స్లో ప్రపంచమంతా ఉత్తేజపరచడానికి కొంతమంది ఈ సంస్థకి ఆయుర్వేద సిద్ధ మిగతా గ్రూపులోంచి వచ్చిన వాళ్ళు డ్రగ్స్ తయారు చేయడానికి పూనుకొని ఒక మంచి క్వాలిటీ ఇస్తూ ఈ సిమిలర్ థింగ్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఇండియా ఆల్సో, ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆల్సో రిగార్డింగ్ జీవనధార మందులు. మీరు పేరు విన్నారు. ద కాన్సెప్ట్ ఈజ్ మైన్. ఐఎమ్ ఏ సింపుల్ సూపరింటెండెంట్ కింగ్ జార్జ్ హాస్పిటల్ వే బ్యాక్ 2007. I was the one who started this along with an IAS officer in higher education. డాక్టర్ శ్యామల్ రావు గారు ఉన్నారు, ఆయన నేను మొదలుపెట్టామండి. తర్వాత ఇది దేశం అంతా వచ్చింది. ఆయుష్మాన్ భారత్లో కూడా ఇవి పెట్టుకున్నారు. అలాంటివే సీదిరి అప్పలరాజు గారు మా స్టూడెంట్, ఆయన ఈజ్ ఎ జనరల్ మెడిసిన్ స్పెషలిస్ట్. సో ఆయన ఏంటంటే గౌరవంగా ఒక మాట మాట్లాడితే ఆయన కూడా జీవనధార మందులు ఎందుకు తయారు చేస్తున్నా అంటే, ఒక పేషెంట్కి మీకు ఎక్కడ ఖరీదవుతాయి? హాస్పిటల్ బిల్ అంతా మీకు 30,000 అయితే మందులే ఒక 30,000 అవుతుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రతి వాళ్ళు, పేద ప్రజలే కాదు, మిడిల్ క్లాస్ ఫెలోస్ లైక్ మీ, ఐ యూజ్ ఆల్వేస్ జీవనధార మందులు. నేనే షాప్కి వెళ్ళి కొనుక్కుంటాను. ఆమె డయాబెటిక్, హైపర్ టెన్సివ్, ఐ టేక్ ద డ్రగ్స్. మా ఇంట్లో వాళ్ళందరూ డాక్టర్లే, అందరూ ఇవే మందులు వాడతారు. అట్లాగే మన దాంట్లో కూడా ఆయుర్వేదాలో కూడా ఈ ఇంకాస్లో కూడా మీ ఫ్యామిలీస్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసుకోండి.
అన్నీ ఆయుర్వేద అక్కర్లేదు, కొన్ని అల్లోపతి చేయాల్సినవి, సడన్గా చేయాల్సినవి, ఎమర్జెన్సీ చేయాల్సింది అల్లోపతి తప్పదు. మిగతావి ఒక category wise 40% of the population in India, they are using alternate medicine, including Ayurveda. ఈ దేశంలో పుట్టి 5,000 సంవత్సరాల క్రితం వేర్లతో చేసేవారు, మొక్కల నుంచి ఆల్కలాయిడ్ తీసుకొని చేసేవారు. ఇప్పుడు ప్రూన్డ్గా ఆయుర్వేద విద్యను చేస్తున్నారు. నేను ఇక్కడికి 2.5 సంవత్సరాల క్రితం ఇక్కడ వైస్ ఛాన్సలర్గా తీసుకున్నప్పుడు మాకు ఒక చిన్న గ్రూప్ ఉందండి, ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్లను తయారు చేసేవాళ్ళు. ఆల్రెడీ నేను కొంతమందితో కలిశాను. వాళ్ళు రీసెర్చ్ యాక్టివిటీస్ మొదలుపెట్టారు. నేను చూశాను మురళీకృష్ణ గారిని వాళ్ళు చేసే వర్క్ ఈ ఊర్లో చూశాను. మిగతా అన్ని ఆయుర్వేద కాలేజీలకు వెళ్ళాం, హోమియోపతి కాలేజీకి వెళ్ళాం, ఆ పక్కన ఉన్న వాళ్ళని కూడా చూసాం. ఎందుకంటే ఒక్కోసారి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో మనకు తెలియదు కదా. దయచేసి మనం పక్కనోడిని చూస్తే వాడు ఏం రీసెర్చ్ వర్క్ చేస్తున్నాను వీఆర్ రెడీ. ఎందుకంటే ఆ కాలేజీలు మా దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి రీసెర్చ్ యాక్టివిటీలో ఏమన్నా మేము చేస్తాం. అన్నిటికన్నా గొప్ప విషయం ఏంటంటే కోవిడ్ పీరియడ్లో వీళ్ళు మొత్తం స్టేట్ అంతా వీళ్ళు పంచిపెట్టారు. 1, 2, 3 వేవ్స్ని వాళ్ళు కాపాడారు. అది ఎంత పనిచేసింది మర్చిపోకండి. కనీసం పేషెంట్లు హ్యాపీగా ఉన్నారు, చాలామంది రికవర్ అయ్యారు. మనకేంటంటే అది కూడా వేసుకుందాం, ఏం ఆనందయ్య గారి మందు ఏం తగ్గిపోయింది. చాలామంది ఆనందయ్య గారి మందుల వల్ల ఆయుర్వేదం నుంచి చెప్తున్నారు, దాంట్లో ఏముంటాయో మాకు తెలియదు కానీ అందరూ వేసుకున్నాం, 10 మందికి పంచిపెట్టాం. ఏదైనా మంచి జరుగుతుంటే అలాగే చేయాలి. ఈ ఇంకాస్లో మీరు చేసిన పనులు మిమ్మల్ని నడిపిస్తాయి. ఈ చిన్నగా మొదలైన ఈ కోఆపరేటివ్ స్టోర్ మూమెంట్ని ప్రపంచమంతా తిప్పండి. మన దేశంలో ఓన్లీ సౌత్లోనే ఉందన్నారు, నార్త్కి కూడా వెళ్దాం. ఎందుకంటే ఒక గొప్ప వ్యక్తి నార్త్ నుంచి వచ్చాడు ఒకరోజు, ఆయన చూపించాడు అనమాట మాకు. ఆయన ఇక్కడ ట్రైబల్స్ ఉన్నారు, 28,000 మంది ట్రైబల్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో. మేమంతా క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టాం. వాళ్ళందరికీ అక్కడ బేర్ఫూర్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు 786 మంది, అది కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టాం. వాళ్ళు ఏం మందులు వాడుతున్నారో కూడా మేము లెక్కేసి పెట్టాం. వాళ్ళ తరపున ఒక 3-సీటర్ అంబులెన్స్ని 3-సీటర్ అంటే ఇన్యాక్సెసిబుల్ సైట్స్కి, కొండల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు, ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఉన్నప్పుడు 3వ వ్యక్తిని ఎక్కించుకొని కిందకి దించడానికి అనమాట. అలాంటి వాళ్ళకి ప్లేన్స్లోనే 15 బెడ్ల చొప్పున ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీస్ నుంచి మూర్తి గారు ఒకరు సహాయం చేస్తున్నారు. మాకు ట్రైబల్లో ఎంత వర్క్ చేసి పెట్టారో ఆయన ఊహించలేనిది. మనం ఇంకొక 2 వారాలు అయింది ఓపెన్ చేస్తాం. ఈ ఎక్కడెక్కడ ప్లేన్లో తీసుకొచ్చి ఆల్ డిఫికల్ట్ ఆప్టిక్ కేసులన్నీ ఇక్కడ డెలివరీ చేసి మళ్ళీ వెనక్కి పంపిస్తాం. వాళ్ళకి కావాల్సిన మందులు ఇస్తాం. దాంట్లో కూడా మీ ఇంకాస్ పాలు పంచుకోమని కోరుకుంటూ మిమ్మల్ని విష్ చేస్తూ, కన్నన్ గారని టీం ఇంత పెద్ద ఘనంగా చేసిన ఆయుర్వేదిక్ కాన్ఫరెన్స్ చూడలేదు ఈ మధ్యలో. సో వీ విష్ యూ ఆల్ సక్సెస్ సార్ ఫర్ ఎవ్రీ మినిట్. ఎనీ యాక్షన్ ఆన్ మై సైడ్ ఇన్ ఆయుర్వేదిక్ కాలేజెస్ అండ్ అదర్ థింగ్స్, యు ఆర్ if you want to put Ayurvedic college here, we are in a high power committee, we will definitely help you and best wishes for you. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now the felicitation to our VC sir, Dr. NTR UHS, Dr. P. Prasad, Shyam Prasad sir, by the team of the IMPCOPS. Festival. ఇలా అన్నీ అయినాక లాస్ట్
Now I request Dr. Anand T. Gudiwada, Advisor Ayurveda, Head Drug Policy Section, Ministry of Ayush, Government of India, to speak. హలో వైద్యయోగ రత్నావళి గురించి చెప్తూ మధ్యలో ఆగిపోయాం. దాన్ని పూర్తిగా నా సీనియర్స్ ప్రభాకర్ రావు తర్వాత ప్రిన్సిపల్ సార్ ఇద్దరు కంప్లీట్ చేశారు. సో నేను దాని తర్వాత పోర్షన్ చెప్పదలుచుకుంటున్నాను. ఎస్పెషల్లీ ఇంప్కాప్స్ వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇంత దూరం పిలిచినందుకు వాళ్ళకి అడ్వైస్ ఇవ్వదలుచుకుంటున్నాను. సార్, ధనం మూలం మిదం జగత్. వాట్ ఎవర్ యూ డూ, యూ విల్ డూ ఇట్ ఓన్లీ అవుట్ ఆఫ్ మనీ వెన్ యూ గెట్ ఇట్. వితౌట్ మనీ యూ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. Either it may be cooperative or non-cooperative. In cooperative also you find non-cooperative. So, earning the money is one of the important components in any organization. So, to build up the business and to achieve the targets, one should trace, identify and evolve new avenues. మీరు తాడేపల్లిలో ఉన్నారు, కానీ తాడేపల్లి నుంచి మీరు తలుచుకుంటే సార్క్ కంట్రీస్ కూడా పోవచ్చు. కేవలం సార్క్ కంట్రీస్కి పోవడానికి ఐఎస్ఓ రికగ్నిషన్ ఉంటే చాలు, మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు. యూ కెన్ సేల్ మెడిసిన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. అంతేకాకుండా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో 177 కంట్రీస్కి ఒకవేళ మెడిసిన్స్ యాజ్ దే రిక్వైర్, యాజ్ పర్ దేర్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ యాజ్ పర్ దేర్ ప్రొవిజన్స్ మెడిసిన్స్ సప్లై చేయాలంటే మన మెడిసిన్స్ని బిఐఎస్లో రిజిస్టర్ చేయించుకుంటే 177 మెడిసిన్స్ కంట్రీస్కి డైరెక్ట్గా మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు. ఈ ప్రొవిజన్స్ జనరల్గా వేరే కంపెనీ వాళ్ళు ఎవరు ఆలోచన చేయటం లేదు, ముందరికి రావటం లేదు. సో మీకు చాలా మంచి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే మీరు కోఆపరేటివ్ సొసైటీ వాళ్ళు, మీకు గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఉంది, ప్లస్ గవర్నమెంట్ అడిషనల్గా కూడా సపోర్ట్ ఇస్తుంది. ఇంతేకాకుండా నేను ఏం చెప్పదలుచుకుంటున్నానంటే, మన మెడిసిన్స్కి క్రెడిబిలిటీ ఉంది, రిలయబిలిటీ ఉంది, రిప్రొడ్యూసిబిలిటీ ఉంది, క్వాలిటీ ఉంది. కానీ దాని ఎక్కడ డేటా కానీ లేకపోతే దాని డిజిటలైజేషన్ కానీ ఎక్కడ కనబడటం లేదు, విచ్ ఈస్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ విచ్ వీఆర్ లూజింగ్. సో మన దగ్గర ప్రాక్టీస్ చేసే డాక్టర్సు, మన దగ్గర ఉన్నటువంటి 17,000 మంది రిజిస్టర్డ్ డాక్టర్సు, ఒకవేళ వాళ్ళు కూడా ముందరకు వచ్చి, కనీసం వాళ్ళు ముందరకు వచ్చి ఏ మెడిసిన్ని ఎన్ని రోజులు, ఎంత డోసేజ్లో, ఎన్నిసార్లు, ఎన్ని దినాలు ఇచ్చారు, డోసేజ్, డేస్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, ఇది కూడా కనీసం రికార్డ్ చేసి ఈచ్ పేషెంట్ది దానికి లింక్ చేయడానికి ఆధార్ కార్డు యూజ్ చేసి ట్రీట్మెంట్ ముందు, ట్రీట్మెంట్లో, ట్రీట్మెంట్ తర్వాత సింపుల్ కేఎఫ్టీ, ఎల్ఎఫ్టీ ఈ 2 టెస్టులు చేయించి డేటా కనుక డెవలప్ చేస్తే సార్, యూ విల్ బికమ్ ది వరల్డ్ లీడర్స్. దేర్ ఈస్ నో పవర్ ఆన్ ది ఎర్త్ టు స్టాప్. ఈవెన్ ది బిగ్ కంపెనీస్, I don't take names, who have got 3,000, 4,000 crores turnover, they don't have this type of infrastructure, they don't have this type of business. They are doing only on the basis of the OTC. They are not doing on the basis of the treatments. So my humble request is, if you can adopt these 2 things, Guru Mantras, digitalization and data development, linking it to the treating doctors, definitely you will succeed. With these words, I wish all the best to all the IMPCOPS management, employees and the people who have made this function grand success. A best of luck and best wishes for the future. Thank you. Thank you very much, Dr. Anand Garu. Now felicitations to Dr. Anand Garu by our President. చిన్న వాళ్ళు ఆరాంసే వెళ్ళిపోతున్నారు, ఫ్రీ బస్ కింద ఏమో ఈ పైన కూర్చోబెట్టి అరెస్ట్ చేసినట్టు జనాలు. ఆడతారు శ్రీకాంత్, ఆడబోతాడు. శ్రీకాంత్ అయిపోతే వాడికి ఇంకా ఓట్ ఆఫ్ ఫెలిసిటేషన్స్, ఓట్ ఆఫ్ ఇంకేం పెట్టదు. ఇంకో 2 ఉన్నారు మాట్లాడేవారు. కుడు వీడియల్ టీమ్ 4 కమిటీ మెంబర్స్. ఫెలిసిటేషన్ టైం చూడండి, మనలో మనం చేసేసుకోవడం. స్పీచెస్ క్లోజ్ చేస్తాం.
Now I request Dr. Narayanam Shrikant, Deputy Director General, CCRAS, Ministry of Rice, New Delhi, to speak. Good afternoon, everybody. Today it is a great pleasure for all of us because most of the experts who have been here, we are already trained from Vijayawada only, Vijayawada Ayurvedic College, and we are proud that again we are assembling here today. This is a great opportunity for us that we know that the cooperative movement like IMPCOPS, we know since our childhood, and anybody can prepare medicines and do business, what Dr. Anand Gudiwada was telling. But IMPCOPS is mainly focusing on the classical Ayurveda formulation, which is the core and which is the important for all surviving Ayurveda. Since 70 years, Ayurveda is survived by the Ayurvedic pharmaceutical industry, particularly in the South India. It is the one of the oldest, in India itself, it is the oldest cooperative movement in the country, because Dr. Kannan was requesting us that IMPCOPS should be, all CCRS institutes should do and all. It is already we are taking medicines from them. And we can also proudly say that our research medicines also we are getting from them. They are preparing quality standards for our research medicine. And I can suggest the IMPCOPS Secretariat and IMPCOPS management that the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences has generated evidence on safety, efficacy of the classical Ayurveda medicines. We have data and published data about 120 Ayurveda medicines for 50 diseases. You can use that data for while you are exporting your things to the abroad and other countries, because you need not again do the work and waste money. Government of India invested crores of rupees for generating the data on safety, efficacy of classical Ayurveda medicines. Most of the medicines, I think IMPCOPS is also preparing. That's why this data, it is already there in us, we can share. You can use this data for the promotion of your the classical Ayurveda medicines. That we can proudly say that there are some important 7 to 8 cooperative pharmacies in India are being recognized by the Ministry of Ayush also. They are in the panel like Aushadhi, like IMPCOPS, like Madhya Pradesh Tribal Manufacturing Institute, like that. IMPCOPS is one of that. It is already there in the list of the central government and the cooperative pharmacy. We are already taking this. That another important movement is IMPCOPS is also significantly contributed the growth of Ayurveda business in India. Example, if you see the 2015, the business of Ayurveda industry is only 3,000 billion US dollars. But now the business of Ayurveda in India is 23.3 US billion dollars in the world. That's how many times we increased in 2022. Business is 23.3 billion US dollar business we are doing in Ayurveda. IMPCOPS business graph is also like that. I understood it is increasing. For that important thing is quality they are maintaining. This is very, very important for all of us. And I compliment the IMPCOPS. They are already starting Ayurveda Medical College, and like that they suggested paramedical courses and also Panchakarma type technician courses also you can easily start, because Skill Development Council is recognizing it, you can easily start. This paramedical staff is also very, very important for IMPCOPS for its development. The another important thing, I request the IMPCOPS to enter into the wellness business, because 75% business of Ayurveda is 23.3 crores, 75 is the medicines, and rest of the 25% is a wellness business. If we are able to start good Ayurveda hospitals with classical Ayurveda in important places in India, this society, and it will add to the promotion of the classical Ayurveda, and you can enter into that business. That is very, very important for global propagation of Ayurveda in the country. For next one, COVID is an opportunity.
Ministry of Ayush and Central Council for Research in Ayurvedic Sciences has done a survey on 1,40,000 people. Most of them are using ashwagandha. Kabasir Kudanir, which is an Ayurvedic drug prepared by the IMPCOPS, is recognized by the Ministry of Ayush. And like I-64, it is recognized that it is entered in the National Clinical Management Protocol for management of COVID-19. In the world, only few medicines are recognized or approved for the management of COVID-19. For traditional system of medicine, one is I-64 from Ayurveda and Kabasir Kudanir from Siddha system. And it has given lot of, we have done studies on Kabasir Kudanir also, which is prepared by IMPCOPS. And these are some good success stories we learned from the COVID-19. And I compliment the IMPCOPS management to enhance they are already doing quality. We are already taking medicine from them and assure them they can enter into the service sector like wellness industry or panchakarma and all, like technician courses and all, and you can flourish in future. Thank you very much. Once again, I pray Lord Dhanvantri and Captain Srinivasa Murthy ji, who is the founder and who is the pioneer, particularly for the revival of Ayurveda in the India, not only South India. And the disciples are there, Dwarakanath, so many people, Achanta Lakshmipati, they have survived. They have revived Ayurveda in the pre-independence and post-independence. IMPCOPS is equally good for reviving Ayurveda. I compliment their efforts. Thank you very much for inviting me. Thank you, sir. Now, thank you so much, sir. Now I request Sri Kanan sir to felicitate Dr. Raman Raju sir, NMA founder. Now I request the Kanan sir to felicitate Dr. Narayan Srikant sir, Deputy Director General, Central Council of Research in Ayurveda Sciences, Ministry of Ayush, Government of India, New Delhi. We request Sir Kannan sir to felicitate Dr. Raman Raju sir, NMA founder. Now we request Kanan sir to felicitate Dr. Sachibabu Garu, NMA President. Now we request Sri Kanan sir to felicitate Dr. Ramesh Babu Garu, Faculty of SV Ayurveda College, Tirupati. Sir Sachibabu sir, on to the dais. Thank you, sir. Now we request Dr. Subramanian Garu, Gayatri Hospital, onto the dais and request Kanan sir to felicitate Subramanian Garu.
డాక్టర్ ఎస్వికే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరరావు గారు విజయవాడలో ఏలూరు రోడ్లో అలోపతి డాక్టర్స్ మధ్యలో ఒక ఆయుర్వేద వైద్యశాల ప్రారంభించి పంచకర్మ యూనిట్ దాన్ని దినదినాభివృద్ధి చేసి ఫస్ట్ టైం రీఎంబర్స్మెంట్ ఫెసిలిటీ తెచ్చుకున్న ఏకైక ఆయుర్వేద హాస్పిటల్ డాక్టర్ ఎస్వికే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరరావు గారిది. అటువంటి యువతని చూపించి మిగిలిన వాళ్ళకి స్ఫూర్తిని చేకూర్చాలని ఇంపుకాప్స్ వారు డాక్టర్ ఎస్వికే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరరావు గారికి సన్మానం చేస్తున్నారు. Now I request Sri Kanan sir to felicitate Dr. Ravindra Garu, Medical Officer, SVO Hospital, Tirupati. Ravindra sir. Thanks. Now we request Dr. K. Vijayabhaskar Reddy Garu, Faculty of SV Ayurvedic College, Tirupati. Dr. Karnan sir will felicitate Dr. K. Vijayabhaskar Reddy Garu. Now we request Karnan sir to felicitate Dr. Mahati Garu, Medical Officer, Srikakulam. Mahati ma'am. Now we request Kannan sir to felicitate Dr. Chinraz Garu, NMA, Krishna District. Chinraz. Now we request Dr. Anandrao Garu, Medical Officer, Srikakulam District, and now sir is a PG scholar. Onto the dais. ఈ మేడం లేరు, ఆనంద్ గారు లేరు. Now I request Kannan sir to felicitate Dr. Sri Durga Garu, Faculty of SVA Ayurvedic College, Tirupati. Now we request Kannan sir to felicitate Dr. Konda Venkateshwarlu sir, leading practitioner sir in Guntur. Jagadish Kumar Reddy, Department of Shalakya, SVS. Istam madam, shield. Now we request Kannan sir to felicitate Dr. Jagadish Kumar Reddy sir, Faculty of SVA Ayurvedic College, Tirupati. Next time. After the end, sir. Vote of time? No vote of time. Incomplete. Now I request Kannan sir to felicitate Dr. Dhanni Garu, NMA General Secretary, Krishna District. Next. Sir, next. Speech is ఇప్పుడేనా మరి కాదు వీళ్ళందరినీ ఎప్పుడు ఇప్పుడే పిలవండి సార్.
ఇక్కడ వీళ్ళ అయినాయి బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ వేరే చూడండి. I request Dr. Veera Cholam, Puduvidiyal Team Core Committee member, to speak a few words on this occasion. Good morning, good evening, good afternoon. I won't take much of your time. We are all feel hungry. Respected dignitaries on and off the dais. It gives me immense pleasure to be here on this great occasion of inaugurating the new factory facilities building under the leadership of our leader, Dr. Kannan, President IMPCOPS. And he is a man of vision, man of action. He has always say, do what he say and say what he do. Seivadai solvavar, solvadai seipavar. And I think the time has come for under his great leadership to continue for another 5 years. I hope we all of us will support him for next 5 years to continue the great leadership. Since I was here 10 months back for the Bhumi Puja inauguration of this building, within 10 months of time we could able to build a great building, and he is man of always action. And I once again thank our leader Dr. Kannan to continue his leadership for another 5 years, and I hope we will support once again to continue for next 5 years. I take this opportunity to thank each and everyone for this occasion. Thank you once again. Thank you, sir. Now I request Kannan sir to felicitate Veera Cholam sir. Next, I request Dr. R. Kannan to felicitate Principal, Dr. NRS Government Ayurveda College, Vijayawada, Dr. P. Sai Shubhakar. Now I request Dr. Kannan sir to please felicitate Dr. J. Dhananjay Rao, Superintendent Dr. A. Government Ayurveda College Hospital, Vijayawada. Now I request Dr. Kannan sir to please facilitate Mr. Devagunta Srinivas, President, Confederation of Herbal and Ayurveda Industry, AP. ఆయన మీకు చేస్తారు. Next, I request Dr. R. Kannan sir to felicitate Dr. Harshvardhan Appaji from Tirupati. వాళ్ళకి ఇచ్చేయండి, ఎవరికి వాళ్ళకి ఇచ్చేయండి, మా మనోతో మోసుకెళ్తాం. అమెరికన్ సార్ మాట్లాడాలి స్పీచ్. అలాగే ఇది అవుతాను అమెరికన్. Now I request Dr. Temilkani, General Secretary, Tamil Nadu Medical Officers Association, to speak a few words.
Good afternoon, one and all. I don't want much time because this is a time for our lunch. 5 years back, I came here in the same venue with Dr. Kannan, our beloved President IMPCOPS. I could able to see much of development in the manufacturing unit Tadepalli. Within the short span of 5 years, the team, Puduvidiyil team of IMPCOPS, with the dynamic leadership of Dr. Kannan, had developed much in not only in Tamil Nadu and also in Andhra Pradesh, especially in the Tadepalli manufacturing unit. So I hope in the next 5 years also the same team will succeed in the election and will do many of the assured promises, and I request all of you to vote the same team and bring Dr. Kannan again as a president and the whole team as a director. Thank you. Thanks a lot. Thank you very much, sir. Now I request Dr. R. Kannan sir to felicitate Dr. Tadepalli. This is the pending issue. No. Who will do felicitation to Dr. Kannan? Now I request Dr. Anand T. Gudiwada to please felicitate our beloved President Dr. R. Kannan, along with Advisor Ayurveda, Deputy Medical Commissioner ESI Dr. G. Prabhakar Rao and Dr. Shrikant, DDG, CCRAS, Delhi. I request all the three to felicitate Dr. R. Kannan. నేను చెప్పేస్తాను హ్యాపీగా. Now I request Dr. G. Prabhakar Rao, Dr. Anand T. Gudiwada and Shrikant to felicitate the Vice President of IMPCOPS, Dr. M. Suresh. Now I request Shri Domugunta Srinivas, President, Confederation of Herbal and Ayurveda Industry, to felicitate Dr. R. Kannan, President IMPCOPS. Sharma Vice President and Along with Shwetak Sharma, Panikumar and other executives of CHAI.
Dr. Shrikant is requested to please come on to the dais. Next, I request Dr. G. Prabhakar, Anand and Dr. Shrikant to felicitate the local director, Dr. Vemula Bhanu Prakash. రారా మళ్ళీ ఇంటికి సార్ రాజేష్ 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 పిలవమన్నారు చెప్తారు. Now I request our President Dr. R. Kannan to please felicitate Dr. B. Rajesh Kumar from Tirupati, NMA Vice President AP State. Now I request our President to felicitate Drug Inspector Dr. K. Ravi Kumar Garu. Now I request Dr. Prabhakar, Dr. Shrikant and Dr. Anand to please felicitate Director HR Vijaya Seshadri Madam. Madam left. Next, Dr. Prabhakar, Dr. Shrikant and Dr. Anand will felicitate Dr. C. Vijayan, Director IMPCOPS. Next, I request our President Dr. Kannan sir to please felicitate Dr. M. Anand Rao, who has given a good support for this function and he will give it in near future also. Now I request Dr. Prabhakar, Dr. Shrikant and Dr. Anand Garu to please felicitate Dr. M. Vivekanandan, Director IMPCOPS. Next, Dr. Prabhakar and Dr. Anand and Shrikant will felicitate Dr. Patil Prabhakar Reddy, Director IMPCOPS. Vivekanandan Field. Vijayan, now being felicitated Vijayan, Vivekanandan. Maybe Vivekanandan.
I request Dr. G. Prabhakar and Shrikant and Anand garu to please felicitate Dr. Y. Srinivasulu garu, Director IMPCOPS. Atal Prabhakar Reddy is not here. He left. Y. Srinivasulu garu. Next Khadar Mohiddin, Secretary. This was over. Given. He has spoken and he took. He has spoken, but he is not receiving the sheet, I think. Now I request Dr. G. Prabhakar, Shrikant and Anand garu to please felicitate our Secretary and CEO, Dr. K. Khadar Mohiddin. Yes, sir. Shangaraji. Wait, sir, I'm coming. Sir, where, sir, fresh, sir. Where Cholat and Committee was received? Committee? Okay. Finished, sir? Finished. Committee also finished. Now I request to felicitate Dr. Ramaswamy garu. Who is this? This is Ramesh. Veeracholan moment is that? And also we request Dr. Shankaraj and Jaya Pratap sir to be felicitated by Dr. G. Prabhakar, Srikant and Anand. These people are here now. First you take unit, sir. Now I request our President Dr. R. Kannan to please felicitate IMPCOPS
தொழிலாளர் முன்னேற்ற சங்கம். Next, IMPCOPS தொழிலாளர்கள் நல சங்கம். Doctor? Dr. Gnanavel. G-N-A-N-A-V-E-L. Dr. Ashwin Kumar. Dr. Ashwin Kumar. Dr. Sukumar, here right. రాసి నోట్ చేశారా? మేడం నల్ల చెంగం అంటే ఉంది నల్ల చెంగం అది ఎల్డిఎఫ్ தான் கொடுத்துருக்கு పైకి ఇచ్చారు. Next, IMPCOPS தொழிலாளர்கள் தோசீர் சங்கம். हो गया. Now it is the turn of consultants. Now I request our President to felicitate Sri A.R. Karthikeyan, consultant. U. Muttuswamy, consultant. And M. Senthil Kumar, electrical consultant. D. Senthil, electrical consultant. Senthil Kumar. D. Senthil. యాంకర్ ఫిల్స్ట్రేట్ చేయడం సార్ సెంధిల్ కుమార్ సార్ యాంకర్ చేయడం చెయ్యకూడదు ప్రియదర్శిని ఎవరికి చేయకూడదు చెయ్యక్కర్లేదు. ராஜசேகர் இருக்காரு, அவருக்கு இருக்கா? ராஜசேகர் இருக்காரு, அவருக்கு இருக்கா? அதான் இருக்காரு ஆர்பிஜே. ஆர்பிஜே அவரையும் கூப்பிட்டுருங்க. Next, contractors, Messrs. RPJ Enterprises. His name Rajashekhar. Mr. Rajshekhar. சதீஷிலன் எல்லாம் இவர் மேலே அவருடைய ஸ்டாக் வந்திருக்காரு, அவர் வாங்கிக்கிறாங்க. சார்
டாக்டர் கௌசிக்னு சேர்த்துக்கோங்க. டாக்டர் கௌசிகன். டாக்டர் கௌஷிகன். ஆமாம். Who is this கௌஷிகன்? அங்கே இருக்க. உங்களுக்கு சின்னது RPJ, na? RPJ India. I call upon RPJ Enterprises, Sri Raj Shekhar to please come on to the dais. Next, Sri T. Ashok Kumar, Engineer, Tadepalli. Sri Ganesh, Site Engineer, and Srimati Padma, Supervisor. T. Ashok Kumar undi ka? T. Ashok Kumar. Sri Ganesh, Site Engineer, and Srimati Padma, Supervisor. சார் டாக்டர் கௌசிக் கூப்பிட்டுங்க. பிரசிடென்ட் கூப்பிட்டு சொன்னாங்க. Next, Dr. Kaushikan. Next, Dr. Sukumar. அசோக் குமாருங்க. இது எம்டி சீல்டு முன்னாடி. Okay, thank you very much. We are very happy to see you after a long time. దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడింది పిలవండి. Sir, Dr. Sukumar aయిందా? இது முடிச்சிட்டீங்களா? No, wait. I have started this. You are one of the directors has come and hesitated me to start this. Okay, leave it. You start from here. Okay, in the meanwhile, we'll call a doctor. I request President Dr. Kannan sir to please felicitate Dr. K. Mahati. B. Mahati. ఏంటి తప్పుకో ఇక్కడ నాకు అర్థం గాయలాట్లేదు చోట్లు పడుతుంది ఏంటో చోట్లు పడుతున్నాయి అనుకున్నాను यार पढ़ी हु you first read it कौशिकन हो गया just we complete this कंटिन्यू ओके राइट చూడట్లేదు నీ పరపతి ఉపయోగించిన చేసా మంచి లేదు
Sri Satya Seelan, Mrs. Shakti Technologies, CCTV, ERP, software service provider. Next, Dr. Sukumar. Dr. Jnanavel and Dr. Hasin Kumar. Building committee members, Dr. K. Ganeshan, Assistant Secretary. Dr. Nandakumar. Srimati Pir Radhiga, Manager. Next, I request our beloved President, Dr. R. Kannan sir, to felicitate Dr. D. Padmaja, today's anchor of the program. I call him, sir. He is there only, but he is not coming. And then Mrs. India Who are these people? Okay, right. Now I request our President to felicitate Dr. Priyadarshini.
ஷீல்டு போயிடுச்சு அங்கே இருக்கு. இவங்களெல்லாம் பிளைன் ஷீல்டு எடுப்பாங்க. நாலு கொடுத்தாச்சா? 10 கொடுத்துருங்க. 5 கொடுத்துருக்கேன். ఏమ్మా అంతే. ఇంకెవరున్నారు? Now I request Dr. Pammik Suryakumar garu, ప్రియదర్శిని అయ్యింది. IMPCOPS member, and we request Dr. We request Kannan sir to felicitate Dr. Suryakumar Pammi garu. అవును అక్కడ జరుగుతుంది అయ్యా బాబు. వెళ్ళండి సార్, మీరే సార్. పమ్మి సార్ వాళ్ళ మెడికల్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి కదా. Madhavrao Chaudhary sir. Now I request Kannan sir to felicitate Dr. Madhavrao Chaudhary sir. నాకు చాలా తప్పు మూమెంట్ వేస్తే వెళ్ళిపోతాను. నాకు చాలా తప్పు మూమెంట్ వేస్తే వెళ్ళిపోతాను. నాకు లో షుగర్ వచ్చేసింది. మీరు 4 o'clock వెళ్ళాలి. మీరు ఇప్పుడు సార్ ఇది ముడిజరా ఓవర్ సార్. ఓవరా డాక్టర్ సి శ్రీనివాసన్, డాక్టర్ శ్రీ హై లెవెల్ కమిటీ మెంబర్. హై లెవెల్ కమిటీ శ్రీనివాసన్ హై లెవెల్ కమిటీ మెంబర్. Now I request Kannan sir to felicitate Dr. C. Srinivasan, high level committee member, Chennai. Now you continue from here. Gurichetti, then Boyi Krishna, then MUT employee. Gurichetti 5. Now we request Kannan sir to felicitate Dr. Kurisetti Sheshasai Sivakrishna, medical superintendent, MUT IMPCOPS, Tadepalli. Now we request Kannan sir to felicitate Sri Danaboyina Krishna Chaitanya PA to the secretary. దీని పేరు ఏంటి మేడం? అయిపోయింది మేడం. ఇంకో కొడుకును మేడం. సూర్య సార్, పమ్మి సార్, కమ్. ఇక్కడ వరకు అయింది, ఇక్కడ నుంచి ఇవి అయిపోయాగా, శ్యామలాగా అయిపోయాగా. ఇది చెప్పలా మరి, ఇవి అయిపోయినాయి మరి. ఉమాదేవి అవి చెప్పారో లేదు నాకు. అవి 4 అయిపోయాయి. ఇక్కడే ఉన్నా. చెప్పాను సార్, వస్తున్నారు సార్. గంట అయిందయ్యా. చాలా ప్రెసిడెంట్ గారికి వేసేసి వెళ్ళిపోతాం. అందరం పంపిస్తాం. Now I request the staff of Manufacturing Unit Tadepalli to felicitate our beloved President Dr. Kannan and the local director Dr. Bhanu Prakash Vemula. K. Sahairani, Chief Pharmacist, C. Jayaguri, Chief Pharmacist, Vanaja Cluster, Nandini, Pharmacist. ஒன்று தான் வந்தது கொடுத்தாச்சு. அது அங்கே எம்யூடி இவருக்கு வரல.
அந்த 4 பேர் Now I request our President sir to please felicitate Mrs. K. Sagirani, Chief Pharmacist. At first, I request Dr. Kannan sir to felicitate MUT employees in toto. Sagirani. So this is C. Jaya. Jayakudi. And next Mrs. C. Jayakudi, Vanaja clerk, and Nandini pharmacist. Mrs. C. Jayakudi, Chief Pharmacist. Flying shield கொடுங்க. சால்வ் எடு, flying shield எடு. அந்த நார்மல் ஷீல்ட் டப்பாவோட கொடுங்க. What he has written, I have read, that's all. వాటర్ బాటిల్ పంపిస్తాను. T. Ashok Kumar, engineer here. Gopi? Sri Gopi, then Felisraj. F.E. Foreman. Well done. No. What is this? Felisraj, Felisraj. Felisraj, okay. Next, I request our President to felicitate R. Ashok Kumar, Supervisor. రేపు ఇచ్చిన బాగా నీది పెద్ద బండ చిన్న బండ స్కూటీ సార్ ఇది నాది పెట్టేస్తుంది
మడతట్టి ఇక్కడ పెట్టి నేను తీసుకెళ్ళి బండిలో పెట్టేస్తా. మా దాంట్లోనే పెట్టేస్తారు. ఇది అది కూడా నాది బండేగా, పెద్ద బండేగా. నెక్స్ట్ ఐ రిక్వెస్ట్ our president to felicitate Mr. Gopal Welder. Gopal, I just said Gopal, Mr. Gopal Welder and Felis Raj Foreman. చిన్న తమ్మి అంత కనబడ டார்மின் and next Dr. Chinnatambi and J. Tadepalli members. சார் இதான் கடைசி ஃபங்க்ஷன் அவங்கள்ட்ட கடியாரம் கொடு ஒரு கடியாரம் கொடு. Next Nandagopal manager. Next M. Darwin accountant. They are not here, sir. They are taking lunch. You announce Raja. And next Raja office assistant. Raja. Arjun. Raja. దేశీయ వైద్య సంఘము రండి సార్ రండి సంఘానికి గౌరవం. దేశీయ వైద్య సంఘం రాజమండ్రి వారు they want to felicitate our beloved president Dr. R. Kannan. என்ன பேரு கூப்பிடுங்க எங்கிட்ட வந்துருக்காரா கூப்பிடுங்க. Sindhu Catering, Chandra Furniture, Pandal Contractor, JM Video. What is this? Sindhu Catering, catering service. Next Sindhu Catering, Chandran Furniture and JM Videos. డాక్టర్ ఝాన్సీ సెక్రటరీ వర్క్ ఉంటుంది ఒక మాట పిలవండి. Now I request our beloved President Dr. R. Kannan sir to felicitate Senior Medical Officer Dr. Jhansi Lakshmi.
and Sri G. Prakash, clerk. விஜயனா சீக்கிரம் எடுத்துருவா. ஒன்று எடுத்துருவா. ஒன்று கூட இவர் தான் சார் நம்ம புள்ள மாதிரி பேர்ல ஷார்ட் ஆர்ட் ஷீல்டு கான்ட்ராக்ட் இப்போ அசோக் சார் வந்தார்ல சார், அவர் கான்ட்ராக்ட் தான் சார். ஆமாம் ஆமாம், அவர் கான்ட்ராக்ட் தான் நாங்கள் அடியாரில் வேலை செஞ்சு கான்ட்ராக்ட்னு எங்களுக்கு தான். இங்கே வந்து வேலை செய்கிறோம். எந்த கம்பெனி எந்த கான்ட்ராக்ட்ல எந்த கம்பெனி அப்படி சொல்லணுமா? எந்த கம்பெனிலேருந்து வரீங்கன்னு தெரியல. மதெல்லாம் பெயிண்ட் சார் வந்தாருங்கள கனாசன் போடுங்க. வெயிட் பண்ணுங்க. அப்படிலாம் சொல்ல முடியாதுங்க. கான்ட்ராக்டுக்காரங்க யாரும் கேட்பாங்க. அப்படி கேட்பாங்க யாரும் கேட்பாங்க. எல்லாரையும் வா வா பிரகாஷ் நீங்கள் வாங்கிட்டியா? Sir, next I invite Chandra Furniture. Sri Vineet Lab microbiologist. அவ்வளோதான் பார்க்குறேன். கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் 3 பேர் இருக்காங்க. எம்ப்ளாயிஸ் தானே? யார்? சொல்லுங்க சொல்லுங்க. Next I invite head of his employees, Sri Tanikachalam, Sri Krishna, Shiva. Sri Siva, Sri P. Vijay Kumar, Dr. Tankar Raju, Shankar Raj, அவர் எங்கே இருக்காரு? ஆள் இருக்காரா? நீங்கள் வாங்கிட்டீங்களா? வாங்கிட்டாரு போயிட்டாரு. ஏன் வரமாட்டார்? டாக்டர் சங்கர் ராஜ், next is Sri Krishna. RO
Next, Sindhu Catering. கிருஷ்ண பிரசாத் வந்தாப்லையா சாப்பிட்றாரா? ஸோ வாட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் சொல்லிடலாமா? யாருக்கு தேங்க்ஸ்? யாருக்கு தேங்க்ஸ்? கொடுத்துட்டியா? ஃபுல் தண்ணி அவன் கொத்தனா அது சீட்டாரு மேய்ச்சிருக்காம ஷீடு யாராவது விட்டு போச்சா? யாராவது விட்டு போச்சா? பசங்க இருக்கிறாங்க வேற யாரும் சார் சார் Next, vote of thanks, our local. RPJ Enterprises Painter, Kannadasan. Vote of thanks, our local director, Dr. Vemula Banaprakash. Vote of thanks. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఇంత గొప్పగా అనేక సంవత్సరాల నుంచి తెలుగు IMPCOPS మెంబర్స్ కోరుకుంటున్న కళని నెరవేర్చినందుకు డాక్టర్ మా IMPCOPS ప్రెసిడెంట్ మా నాయకులు అవర్ లీడర్ డాక్టర్ ఆర్ కన్నన్ గారికి ముందుగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అలాగే మా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అందరికి కూడా నేను ముందుగా ధన్యవాదాలు థ్యాంక్స్ తెలియజేసుకుంటున్నాను. అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి మేము పిలవగానే మా అందరికి వాళ్ళ యొక్క అంగీకారం తెలిపి విచ్చేసిన సిది అప్పలరాజు గారికి మంత్రివర్యులు గారికి, అలాగే కమిషనర్ గారికి, అలాగే ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన ప్రభాకరం గారికి, ఆనంద్ టి గుడివాడ గారికి, శ్రీకాంత్ గారికి, CCRS డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జనరల్ శ్రీకాంత్ గారికి, మన ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు గారికి, NMA లీడర్స్కి, ఆయుర్వేదిక్ తిరుపతి, విజయవాడ, గుంతకల్, వరంగల్, హైదరాబాద్ ఆయుర్వేదిక్ కాలేజ్ PG స్టూడెంట్స్, హౌస్ సర్జన్స్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ, అలాగే దేశీయ వైద్య సంఘం సభ్యులకి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫార్మాస్యూటికల్ అసోసియేషన్ సభ్యులకి, తమిళనాడు నుంచి ఇచ్చేసిన పుదువేల్ టీం కోర్ కమిటీ సభ్యులకి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ నమస్తే. Next, national anthem.
हिमाचलया गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे సార్ అందరూ భోజనాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు, అందరూ భోంచేసి వెళ్ళగలరు. No,